Thank you so much for giving another opportunity to take classes in the Anjar coaching. So, I mean, this is my, please take down my, if you want, for any other clarification later, doubt, complete material, when you take down this number, my mobile number, and this my email ID, personal email ID. So, if you want the need of this material, complete material, I can send you through email or WhatsApp. So, yeah, this is, please take down the number. So, let me start before getting into the actual theory. You just want to say something. கொக்கக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன் குத்தொக்க சீர்த்த இடத்து காலம் கைகூடும் வரையில் கொக்கு போல் பொறுமையாக காத்திருக்க வேண்டும். காலம் வாய்ப்பாக கிடைக்கும் போது அது குறி தவறாமல் கொத்துவது போல செய்து முடிக்க வேண்டும். ஸோ இது நீ அந்த பார்த்துருப்ப இல்லையா? ஸோ இந்த கொக்கு வந்து வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கும். பட் அந்த பெரிய மீன் வரும்போது மட்டும்தான் அது டக்குன்னு கொத்தி எடுத்துக்கும். எனக்கு தேவையான சாப்பாடு. அதே மாதிரிதான் we need to wait. Wait in the sense வந்து சும்மா உட்காந்து கிடையாது. We need to prepare ourselves to clear the upcoming GATE and CSR exam. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? We need to wait. The date will be announced later. It will be maybe in the month of December or in the month of February or something. But we need to wait. So wait means just not lying down and thinking about it. We need to get practice. We need to, what I can say, we need to get ready ourselves to face any sort of question. Therefore, we need to behave like a கொக்கு மாதிரி நம்மளுக்கு காத்திருக்கணும். ஆனால் காத்திருக்க அந்த நாளுக்காக காத்திருக்கும் போது அந்த நாளில் கரெக்டாக எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணி we have to clear the GATE and CSR exam. Okay, so அதில் என்னோட part will be the focusing on the organometallics and the reaction mechanism and catalysis. Okay, so is that audible after the PowerPoint? இல்லை ஒரு பிரச்சனை இல்லை, உங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியல? வாய்ஸ் எதுவும் பிரேக் ஆகுதா? Yes, sir. Yes, sir. You are clear. Yes, sir. Okay, thank you so much. Okay, so with respect to the books, I always mention, so you need to read books. So that is more important. Just getting the notes from some student, some other thing, or from the internet resources, and then you just, okay, I understand everything. Don't do that way. Better to read the original corresponding books. Okay, எந்த புக்கு நல்ல ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு சொல்றோமோ அந்த புக் எடுத்து படிங்க. தட் இஸ் வில் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நீங்க நீங்க யார்ட்டையும் வாங்குற நோட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த நோட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா அவங்க எங்கேயாவது காப்பி பேஸ்ட் பண்ணதா இருக்கும். ஸோ காப்பி பேஸ்ட் பண்ணும் போது இல்லை எழுதும் போது தப்பா இருந்துச்சுன்னா that leads to a lot of problem. Therefore, I always recommend you to read the good book. So with respect to organometallics, we have an organometallics by Elson Broich. This is an excellent book. It is actually combining both with respect to the main group organometallic as well as for the transition metal organometallic group chemistry. And this Robert Guthrie, Powell, and Spicer and Wiesner, these are all excellent books that they have given almost all the detailed examples will be given, and nicely even I will say it's actually a foreign author book, but they wrote in a simple language and anyone can easily understand. Okay? Therefore, I urge you people to take any one of this book and read. Okay, and I'm really impressed with this book. Okay, the B.D. Gupta, A.J. Elias. Usually, I won't recommend Indian author book because I mean I don't want to say the quality, but the basically the questions. See, if you read a book, நீ ஒரு இந்தியன் ஆத்தர் புக்ல படிச்சாலும் சரி இல்லை ஃபாரின் ஆத்தர் புக்ல படிச்சாலும் the concept remains the same. They always talk about the chemistry. But once you read the book, you want to test yourself whether you have understand the concept or not. For that, you need to do some kind of a practice. If you take any Indian author book, they will say define, discuss, how write the structure, like the formula, like that. A very straightforward question, which is not actually for kind of a standard for the GATE and CSR exam. So that's the reason I always urge, if you look at this piece and we are good, you will see excellent questions. No one question will be repeated. In the question repeat agadu, over question யோசித்து எழுதுறமா இருக்கும். Once you started to think about the answers from the question, then definitely that will be the real situation what we need to write on the day of CSR or GATE exam or the JAM exam. Therefore, we need to start think. நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும். அந்த யோசனையை தூண்டுறதுக்கு ஃபாரின் ஆத்தர் புக் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பட் அந்த வகையில இந்த இந்தியன் ஆத்தர் புக் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி organometallic chemistry by the B.D. Gupta and A.J. Elias is an excellent book. It has so much plenty of exercise.
and they are not simply straightforward. Each and every question will make you to think and to understand and make you to understand the concept, or other way, only if you could able to understand the concept, you could able to sort out the problem. If it is a simple question, then they give so many exercise that you'll never forget about any concept in it. So that's for this is an interesting book. So it's not that much costly, around 500 to 600 rupees, available in the Flipkart or Amazon. So you always, if you're really interested, you can always take this book, the B.D. Gupta and the A.J. Elias. This I will strongly recommend. Very simple language and so many interesting questions. Every question make you to think. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது, அது எல்லாத்தையும் யோசிக்க வைக்கும் இந்த புக்கு. இதெல்லாமே ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆர்னமெண்டல்ஸ் அப்படின்னு பேசுனா, or otherwise you go with any standard inorganic chemistry book like QE, Shriver Atkins, or you go to the E. Catherine Housecraft. All are excellent book. They nicely given the explain the concept. At the end of every chapter, you could be able to see so many problems will be there, and especially எல்லாருக்கும் நல்லா தெரிஞ்ச book QE சொல்லுவாங்க. But QE may be a bit difficult to understand. At the same time, if you coming to something called Miesler and Tar, and you have the E. Catherine and the Housecraft, that books are very excellent. They have a very simple language and also excellent question in the at the end of the book. Okay, therefore, general standard inorganic chemistry book as well as this focused organometallic, all are excellent book. So now the only thing you have to do is then you need to go start thinking and try to answer. That's the habit you want to develop. Okay, so and then we now get into the subject. So what is, just I want to say something, what is complex? But the complex enna, any answer from your side? What is complex? Or complex enna சொல்லுவோம்? We say something called compound சொல்லுவோம். அப்படின்னா அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன? காம்ப்ளெக்ஸ் என்னப்பா? Just I'm not able to hear. Is there any? Are you could you able to hear, right? Yes, sir. Is the voice break? What is complex? About One complex central metal atom. what is mean by complex? One central metal atom No. surrounded by And ligand. ligand. Complex G. Okay, pa. This is called chemistry, right? I just want to know what is complex. அதே காம்பவுண்ட் சொல்லாம காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்றாங்க. So if you take any salt, you can say iron chloride, FeCl2. We say it is a salt or simple compound. The same thing is there. We say complex. என்ன காரணம்? Why Sir, we when have it to is say dissolved, it will dissociate. meaning? Or So the FeCl2 will also, if you add in water, they will dissociate into iron and chlorine, right? but we dissolve some complex, it won't dissociate into every ions. For example, Exactly. Correct. yeah. So what he said is correct. It's actually complicated. This is that is why they will count. You have something called, let's say, if you are having some iron complex and you put it in water and you try to test for the presence of iron cation, it won't give answer. You have an iron. You have a Fe. Iron is in +2 oxidation state. It's a nice complex. Iron is there, but if you test for any, you do any confirmatory test, you do any elemental analysis, you don't give answer for the iron. So இருக்கு ஆனா இல்ல. That is called is complex. So that is called a complex. So therefore, on the basis we have two major kind of a subject called coordination chemistry and organometallics. Both are coming to the same category called the complex. And what is the difference between the coordination compound and the organometallic? Mean organometallic. Just if you split the word, it is actually the organic metallic compound. This is actually the thing. So what is meant by organic? Is the study of carbon-based carbon-based study, the study of element carbon. We talk about the carbon hydrogen, we talk about the organic chemistry. Therefore, exactly the same here organometallic chemistry means there is a bonding between the metal and the carbon. Bonding between a metal and carbon. That bonding can be an anionic, can be of a kind of a coordination compound. Therefore, we say organometallic compound is nothing but the metal carbon bonding. Okay, so on the basis we have classified the organometallic compound in two different kinds: the main group organometallic and transition metal organometallic chemistry. Main group means mainly we talk about the S and P block metal.
For like sodium, potassium, rubidium, this side we coming to this side germanium, this tin, all are metal. When these metal make a bond with any organic, any carbon containing organic ligand, we say it is an organometallic compound. Since the metal containing a main group, so we say it is a main group organometallic compound. Rather, if you have any metal coordinate with the carbon containing species with a transition metal, the D block element, then we say it is a transition metal compound. The major difference between the main group organometallic compound and transition metal compound, this main group organometallic compound, actually metal specific. If you take apart the same family, sodium, potassium, rubidium, cesium, each and every metal atom behaves differently. Though if you keep the ligand same, let's say some ligand X, the ligand remains the same, the sodium, potassium, rubidium, cesium, each and every metal plays a different role, and it is very difficult to have some kind of a study or some kind of a correlation. Whereas when you coming to the transition metal organometallic compound, where we actually have some scenario, and they are actually the D block element, mostly they are in close to the atomic radii, and therefore they actually have some uniqueness in the chemical reactivity. Therefore, we can have some sort of uniqueness which actually helps them to study systematically. And that is why the transition metal based organometallic chemistry is more important than the main group organometallic chemistry. Even if you're looking at the CSR and GATE exam or the JAM exam, the most of the question either comes from the coordination compound or from the organometallic compound, very rarely from the main group organometallic compound. Therefore, our focus of interest only on the D block element, the 30 elements starting from scandium to mercury, make some complexes with our organic based ligand. So that we talk about the transition metal organic compound. But as we keep on growing, what we actually made, not only the metal, we now we actually relax the definition. Only the compound, if it is having a metal carbon bond, we won't say it is an organometallic compound. We have something called the metal nitrogen, where into gas, or metal phosphorus. These are all compound is also actually called as the talk about the organometallic compound based on the bonding. There are two important. So how we in the latest stage of the modern era, we actually classify the organometallic compound. Not only the metal has to be bind with the carbon based ligand, but other element like phosphorus and nitrogen can also be considered as an organometallic ligand on the basis of their the property, and then the bonding nature. So if I say property wise, as I say, it is an organometallic compound. Therefore, it is actually mostly organic in nature. This is quite contrasting to that of your transition metal. Your most of your complexes, maybe in the lab, if you might have done some EDTA titration, the complexity titration using zinc and EDTA. The zinc and EDTA nicely form a complex, and those complexes are actually water complex. Therefore, in another way, we can say the coordination compound are actually water soluble, whereas when you're talking about the inorganic compound, they are mostly soluble in the organic solvent, kind of organic behavior. And we expected most of the complexes, the coordination compounds are relatively high melting point and boiling point, whereas you have a organometallic compound which are sometimes liquid. You remember, a complex is actually exhibiting a liquid. Exactly, your organic compound, most of your alkanes are liquid. Therefore, the organometallic compound possesses more of kind of an organic nature, kind of a low volatile, and we have a low melting point, low boiling point. Especially the organometallic compound also exhibit the same. So, on the basis of the bonding as well as and the physical property, the ligand other than carbon can also be considered as an organometallic compound. So, therefore, now the modern era, it states that organometallic compound means not only having a metal carbon bond, but also have some other ligand, but it should possess a similar physical property to that of organic and structural bonding. The structure means what we'll discuss it later, something called a pi back bonding. A metal has to accept some electron density from the metal center. Therefore, we say
any compound is said to be an organometallic compound if it actually has the ability to accept the electron from the metal, and that is what the definition. It is not actually the organometallic is not actually a recently developed subject. It is actually well known. Look at this is Z-salt. Long back, maybe in the, I think if I remember correct, it's around the 1800, maybe 1870 or 1850, we found something called the Z-salt. Can you imagine? You have a platinum which is now bound to the ethylene molecule, where ethylene is actually a gaseous molecule that is nicely bound with your platinum center to make a very stable compound. And this is the first ever reported the organometallic compound long back in 1850 or 1870. And slowly, and then people started using carbon monoxide. Again, look at an example. You have a carbon monoxide, which is actually a highly poisonous gas, and it's a gaseous molecule. And look at here how nicely the platinum making a bond with the carbon monoxide so as to make a platinum compound. And you, in this case, if you look at platinum, you have chloride as well as carbon monoxide. We have a two different type of ligands are present. We say it is a heteroleptic compound. We say it is a heteroleptic compound. In the next case, you can see NiCO4. This is called a homoleptic compound. Homo means same, leptic means ligand. The metal complex containing only one type of ligand, and this is we talk about the NiCO4, nickel tetracarbonyl. Is actually, I think, if I remember correctly, it is a gaseous molecule, or it should be a liquid whose melting point is around 30 or 40. NiCO4 is a complex whose melting point is almost close to 40 or 50 or close to 25, 30, something like that. Almost liquid. Is a liquid actually. So that's a contrasting, right? A metal compound is actually liquid, it's exhibiting a more property of an organic nature, NiCO4, an excellent one. And this is, as I think everybody knows, a Grignard reagent where we have a phenyl magnesium bromide, BHMGBr. It's actually not a trans metal organometallic compound, but a main group, because you have a magnesium now attached with the carbon, so it is called as a main group organometallic compound. And you know the wide application of organometallic compound. Using this the main group organometallic compound, we could be able to produce primary, secondary, tertiary alcohol. And then a typical, see, this is an excellent compound. What we say is a sandwich compound. Sandwich compound நம்ம நார்மலா சாண்ட்விச் இல்லையா, ஒரு மேலே ஒரு பிரெட் ஸ்லைஸ், கீழே ஒரு பிரெட் ஸ்லைஸ், நடுவில் என்ன ஸ்டஃபிங்ஸ், மேபி வெஜ் ஆர் நான்வெஜ், அதே மாதிரி தான். யூ ஹேவ் தி டாப் யூ ஹேவ் ஒன் லிகண்ட், பாட்டம் யூ ஹேவ் ஒன் மோர் லிகண்ட், அண்ட் இந்த மிடில் யூ ஹேவ் அ மெட்டல். வாட் வி டேக் இஸ் sandwich compound. And you don't believe these compounds are highly stable. See, what is said before, they are highly volatile, easily decomposable. But this ferrocene, we talk about this ferrocene moiety, which is actually very stable compound. So therefore, you have extreme cases, both a highly sensitive compound, both are highly stable, and that's the beauty of the organometallic compound. And then there is an interesting discovery by the Ziegler and Netta. It's a titanium Cl4 and triethyl aluminum. So this is actually, the polymerization catalyst. And before the discovery, the polymerization was very difficult. You have to heat it at high temperature, high pressure, and I can say, if you're doing that way, the yield will be very, very low. But after the discovery, the polymerization became very easy. Everything can be performed at room temperature and atmospheric pressure. So actually, it doesn't look like, right? If you closely look at the structure, it doesn't look like the transition metal organometallic compound. It's a combination, and these two combinations react to produce something called a titanium Cl3, and you have a ethene. Then you can see there is a bonding between a carbon and titanium, and this is the actual the compound which actually proceeds for the catalytic purpose, the ethyl titanium Cl3, and this is the active compound which catalyzes the polymerization. And you know that, and that became a great revolution happened, and because of that they also awarded with the Nobel Prize. And we have something called the Voskos complex. This is actually the iridium, we can say the trans. You have a iridium compound with one CO and one Cl and PPH3 twice. This is called, as we talk about the Voskos complex. It's actually a model compound to study more about the hemoglobin, and that is what the preferred Voskos complex. And using this complex, we actually found the reversible binding of oxygen with the iron. So therefore, this will make an interesting
aspect for the bioinorganic aspect also. And when you talk about the organometallic, we always say compare with the organic chemistry. In organic chemistry, we have a carbon-carbon single bond. Exactly, we have a kind compared to the here, you can see metal carbon, metal carbon, metal carbon. But if you come to the organic chemistry, we have a metal carbon double, the carbon-carbon double bond, carbon-carbon triple bond, and people imagine that one, and they successfully using their creativity, they could be able to make a metal carbon double bond and metal carbon triple bond, leading to the production of a new class of compound where you have something called carbene and carbine. So yeah, so therefore you can see a lot of similarity between organic chemistry and an organometallic compound. We have a carbene and carbine. Carbene will have a metal carbon double bond similar to carbon carbon double bond in ethylene, and we have a carbine. We have a metal carbon triple bond where we talk about the acetylene HC triple bond CH, and this is an interesting aspect. And again, another important discovery with respect to the transition metal organometallic compound is the Wilkinson catalyst. The Wilkinson catalyst, which is actually used for the production purpose, or like simply I will say converting ethylene to the ethane, or converting olefin to the olefin to alkane, meaning that carbon carbon double bond can be easily reduced to carbon carbon single bond. But the reaction looks like a simple for the people, but when practically speaking, we have to use hydrogen gas, and most of your organic compounds are liquid hydrogen. The hydrogenous phase, the reaction will be poor yield, and that too you have to perform at high temperature, high pressure, and then we could be able to get the product very yield. And that hydrogenation, they are not very sensitive. They may not be hemoselective, they may not be enantioselective, selective, but use of this Wilkinson catalyst, rhodium ClP thrice. And look at here, we have a rhodium phosphorus. We say it's an organometallic compound based on the bonding nature and property. It is also, though the Wilkinson catalyst do not have metal carbon bond because of the phosphorus ligand. The phosphorus ligand actually exhibiting a similar kind of organic ligand, their physical property as well as their talking about the what I can say, the physical property and the bonding. So therefore, Wilkinson catalyst is actually an organometallic compound, and this made the process very easy. You can do the hydrogenation, room temperature, atmospheric pressure, and you can do selective hydrogenation, meaning then you start with a carbon-carbon triple bond, you can end up with a carbon-carbon double bond. It's only the partial hydrogenation. It is not a complete decomposition. Therefore, anything can be achieved. Hemoselective, regioselective, stereospecific can be achieved. And that's the reason, again, Wilkinson actually was awarded with a Nobel Prize for this discovery. Okay? And I will always say there is an extraordinary thing about the metal center, because you have a d orbital. There are 5 d orbitals. Imagine if you have five electrons, all the 5 electrons are singly occupying. Imagine the same with another metal. All the 5 electrons are as an unpaired. Now this metal will interact with another metal. They can nicely make a bond. Therefore, in the inorganic chemistry, especially dealing with a transition metal, you could create a metal-metal bond with a 5 bond in between them. You can imagine it. This is actually, I can expand. And so you look at here, you have a chromium, where you could be able to see a quintuple bond, 5 bond. But this is actually say there is no organic chemistry, organic molecule doesn't have a maximum only triple bond. Carbon-carbon triple bond, but with respect to the D block element, the main group, the D block element, where the 5 d orbital, if it is suitably placed, there is a probability that it could be able to make a quintuple bond, and this is an example for that one. And there are a lot of interesting aspects. And recently, people, if I remember correct, in the year 2021, people developed a palladium compound, which is actually exactly equal to that of benzene ring. And benzene ring is always talk about the current density, the ring current, and that ring current exactly matches with the value of the palladium. Imagine you have a benzene surrounded by 6 carbon atom in a ring. In a similar way, you have a 6 palladium. I guess one more palladium will be at the middle. The 7 palladium forms a kind of a similar to benzene ring, and there will be some delocalization of current, and that current density is almost equal to that of your benzene. Therefore, the organic chemistry is
almost equal to that of an organometallic chemistry, or otherwise organometallic chemistry is almost equal to that of organic chemistry. And that's how we actually started developing a lot of interesting the transition metal based organometallic compound. If we could be able to do the nature can also produce some organometallic compound. We have something called methylcobalamin and vitamin B12 enzyme, where you could be able to see the cobalt attached with the methyl group here and a methylene group here, forming this is the vitamin B12 coenzyme. And this is the methylcobalamin. This is the methylcobalamin, and the second one is the naturally occurring the enzyme vitamin B12 coenzyme. Not only the main man, we actually not only making the organometallic compound, but also nature actually making the organometallic compound. So this is about the brief history. So what you have to understand, there are some name compound. Look at here, you have something called Z-salt, you have a Ziegler-Natta catalyst, you have a Grignard, you have a Vascas, you have a Wilkinson catalyst, and one more in the later stage comes something called Coleman reagent. These are the compound you have to remember. If I ask you the question, what is the formula for Wilkinson catalyst, without thinking, you have to say is rhodium complex, rhodium ClPps3 thrice. Like how we will name without just by hearing the name of an organic reaction, like Friedel-Taub reaction, Wolff-Kissmer reduction. Like that, when you say something, you will immediately imagine the reaction. Like that, you should also remember all these named complexes. There's a possibility that they don't give any complexes, but asking you to write some information about something called a Z-salt. I mean, choice will be there. Therefore, if you know Z-salt, you could visualize it's a platinum complex containing 3 chlorine, 1 acetylene molecule, 1 ethylene molecule. Then you could be able to answer. Therefore, I request you all people to remember the name of the compound. Wherever you see, wherever we have a name compound like Z-salt, Wilkinson catalyst, and you have a Ziegler-Natta catalyst, the Coleman reagent, all things you got to remember the names. Okay, with this brief introduction, let's go to the thing. So I think everybody knows the definition for ligand. Ligand means nothing but an atom or molecule which can donate the pair of electron. So that is what we talk about the ligand. And these ligands can be classified in several different ways. There are so many ways. The monodentate, bidentate, tridentate, hexa, polydentate, like that, depending upon the tendency, try to capture the metal atom. And then can also on the basis of the charge, the neutral, ionic, like that. Also one more possibility. Other maybe on the type of the ligand, nitrogen ligand, phosphorus ligand, like that. Also there are many possibilities are there. The most important the characterization, the classification with respect to organometallic compound, we actually classify them something called the L type, X type, Z type. This is more important. So L type, this is a simple neutral ligand. Whichever the moiety is neutral, like your ammonia, water, carbon monoxide, pyridine, triphenyl phosphine, you say any neutral molecule contains a pair of electron, all belongs to a category called the L-type ligand, because it's more important, L-type ligand. And X means it's called the ionic. And if I ask a question, do you say all the ligands are only ionic, or do we have any positively charged ligands are there? That's the உங்களுக்கு இது வரைக்கும் நீங்க ligands நெகட்டிவ் தான் இருக்கா இல்ல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ligand இருக்கா? பாசிட்டிவ் இருக்கு சார். What's the name? NH3 NH2+. என்னப்பா அது என்ன புரியாம சொல்றீங்க? NH3 NH2+ அப்படினா என்னப்பா? Sir, nitronium ion. Nitronium ion. But nitronium ion NO2+, you are saying, right? Yes, sir. Nitronium NO2+ will not act as silicon, if I remember correct. Nitrous oxide. Nitrous oxide, that is the answer, NO. We say nitrous oxide. Nitronium will not act. The other fellow told something NaCN2, I don't think so, I didn't know. Nitronium NO2+ is not, cannot act as a ligand, whereas we have a nitrogen monoxide or the nitrogen oxide NO can act as a ligand, and most of the cases actually acting NO+. If you remember the spectrochemical series, when you're talking about the coordination chemistry, the last one was the NO. And if any standard book is is there, they always put NO+. NO+. Only the NO+ is actually the strong pi-accepting ligand or the strong free ligand. So NO+, a positive charge ligand, cannot accept ligand.
Do you have any positively charged stable species in organic compound? Any idea? ஏதாவது positively charged species உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா organic compound? Because we are talking about the organometallic compound. சொல்லுங்கப்பா. Carbocation, sir. அது கார்போகேட்டையான். அது வந்து எங்கேயா அங்கே ஏதாவது எலக்ட்ரான் இருக்குமா கார்போகேட்டையான்ல? No. கிடையாது இல்லையா? So carbocation means you're talking about the அந்த அலிபாட்டிக்ல பண்ண முடியாது. But coming to the tropylium C7H7 plus. Nobody can imagine your C7H7 plus tropylium can act as a ligand. Therefore, please come out of your the mind fixation that only negatively charged the anion can bind as a ligand. It is not true. A positively charged species can also act as a ligand. What is needed from the ligand? It has to donate a pair of electron. We don't mind whether they have a charge or they have positive charge or neutral, no problem. A ligand means it has a pair of electron donor, therefore that is also called as the X-type ligand. And another most interesting ligand is I talk about something called the LX ligand, which is very much familiar with the organometallic compound. But of course in coordination compound also, we have a mini ligand. I think you know something called acetyl acetonato, right? Can you remember? We say simply ACAT. Acetyl acetonate. Yes, sir. அது எப்படி கோஆர்டினேட் ஆகும் மெட்டலோட? அசிட்டைல் அசிட்டனேட்டோ எப்படி கோஆர்டினேட் ஆகும்? Actually this is the formula CH3 CH2 sorry this is CH3 C double bond O and you have a CH2 and you have a C double bond O, you have a CH3. This is the acetyl acetone. But when it makes a complex, I will take a pen in another color. So what will happen? CH2 goes off. This will be converted to CH. Right. This will be single bond and it will be converted into OH. And it is actually a lone pair of electron will be present in the O and it will be donated to the metal. And you have a OH which will be converted to O minus and then coordinate. Therefore, in case of an acetyl acetonato, we have a metal which will be bound through a double, you have a lone pair of electron in the present the O double bond O, and then there is a negative charge present in the O minus, and that will be coordinated. So if I say C double bond O, it's a neutral species L, and O minus, it is a charge, so we put X. Therefore, acetyl acetonato is a kind of a LX ligand. And similarly, when you're coming to the organometallic ligand, we have something called cyclopentadienyl anion, right? The C3 is a C5H5 minus, and this is aromatic, right? C5H5 minus is an aromatic, and you can see the L, the double bond can act as a ligand. That is an L type, and this is another type of double bond. You can act as a L type, and you have a X. Therefore, one cyclopentadienyl is actually kind of a L2X type, meaning that this is actually L2. There are two neutral moiety and one anionic moiety is connected to the same metal. Therefore, it is called as a kind of a LX ligand. So, LX ligand na ஒரே ligand ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு சார்ஜ் மூலமா டொனேட் ஆகும், இன்னொரு பக்கம் நியூட்ரல் ஆட்டம் which will have a pair of electron அந்த மூலமா டொனேட் ஆகும். And that's why we take about the LX ligand. Is that clear? LX ligand என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டா உங்களால? புரிஞ்சுக்க முடியுதாப்பா LX னா? புரியுது சார். Yeah, fine. Okay, so we have a plenty. Look at here. இதுதான் நம்ம சொன்னது X type, L type and LX type. X type means ionic, L type means neutral, LX means both we have a combination, and you have a allyl C3H5 minus. What I think நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். மாத்தணும் actually. This is not the correct. Sorry. It's actually இது தப்பு. இங்க வந்து the minus இங்கே இருக்கணும். So what is going to be allyl? This is nothing but you have a CH2 double bond CH2 double bond CH2 and you have a double bond CH2. This is the allele, and there I will remove one hydrogen atom, therefore it became negative. That became a negative charge. இங்கே இது கிடையாது. The negative charge இங்கே இருக்கலாம், இல்லை இங்கேயும் போகலாம். Therefore it is called as the mixture of L and X type, where your metal can bound through the double bond and bound to the negative charge. Therefore it is a LX type, and you have a term called cyclooctadiene. Cyclooctadiene is a neutral molecule, and you have a two double bond. Therefore, it can act as a L2 type. And you have we can discuss now the cyclopentadienyl L2X, and then the benzene. The benzene can act as a ligand. It is again a kind of a L3 type, and you have a cyclooctatetraene,
we have a L4 type. So how to distinguish whether an organic molecule, suppose sometime we cannot remember all the name, how to remember? That's a simple. If the ligand, any name of the compound, if it is end with YL, one with YL, they actually belong to a LX type. Therefore, they may have a neutral species as far as the charge, and both will be donated to the metal. Therefore, they belong to a category called the LX type. For example, you have a allyl, ends with YL. Cyclopentadienyl, again ends with YL. And you have like this, it is you can talk about the tropylium. The tropyl actual name is the tricycloheptatrienyl, right? That's what say names, right? The cyclo name of the Cycloheptatriene. Cyclopentadienyl, yeah, cyclopentadienyl ends with YL, all belongs to the LX type. Therefore, any organic name ends with the YL, that corresponds to LX type. And any compound name ends with the ENE, that is a L type. For example, ethylene, one double bond will be there. 1,3 butadiene ends with the ENE, therefore one person, one bond. For third position, another double bond, 2, therefore L2 type. And you have a 1,3,5 hexatriene. Again, ENE ends with the ligand ENE. Therefore, that is also a neutral ligand, L3 type. And that's how we could be able to understand. Okay, these are the basic fundamental we should know about the ligand and its nomenclature. And then, this is the most important, the general representation of the compound. You have within the square bracket, you have a metal, and that metal is now arranged with some L type of ligand or X type of ligand. Outside the sphere, depending upon the charge, either you have a cation or you have an anion. That is not in a part of a study. Our focus of interest only on the central metal atom and the ligand. Therefore, it is very much important to know about the things, and this is how we present the complex. And now, this is the most important aspect of any compound. I say any complex. You take any coordination compound, you take any organometallic compound. Whenever a question is given with you, it is within 30 seconds. Within 30 seconds, 30 seconds, forget about the question. The question enna ketirukanga edume therinjukka vendam. Just if you see a complex, you immediately find out the oxidation state of the metal, the coordination number, and number of the electron. If it is an organometallic compound, you find the total valence electron. If it is a coordination compound, instead of total valence electron, you do with the CFSE. அவ்வளவுதான். இந்த 4 பேராமீட்டரை நம்மளால கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியுதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளால அது ஆர்கனோமெட்டாலிக் காம்பவுண்ட், கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் பிரிக்க தெரியணும். ஆர்கனோமெட்டாலிக் காம்பவுண்ட்னா தி ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், நம்பர் ஆஃப் தி கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அண்ட் தி நம்பர் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான், டோட்டல் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான். அது கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் இருந்தால் சேம் திங், ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், நம்பர் ஆஃப் தி கோஆர்டினேஷன் நம்பர், தி நம்பர் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் அண்ட் ஃபைனலி தி சிஎஃப்எஸ்சி. இந்த 4 உங்களால் கண்டுபிடிக்கணும். You can answer almost all the question. ஏன்னா the property of the complex, name the physical property, name the chemical property, all can be derived if you know this exactly. இதை கரெக்டாக தப்பு இல்லாமல் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா, நீங்கள் என்ன கேள்வி எல்லாம் சொல்ல, ஃபர்ஸ்ட் கேள்வியே படிக்க வேண்டாம். You don't need to read anything. If you see a complex, just within 30 seconds without making any mistake. அது ரொம்ப முக்கியம். எந்த இடத்துல ஒரு சின்ன தப்பு விட்டா டோட்டலாக மிஸ்டேக் ஆகும். D6 ion is in +2 oxidation state na adoda d electron la 6 electron கண்டுபிடி தெரியணும். number of valence electron in the d orbital is 6. அங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டு d fine போட்டீங்கன்னா மொத்த क्वेश्चन தப்பாயிடும். Therefore, it is very much important, these 4 parameters, the oxidation state, the coordination number, number of d electron, and then the total valence electron. You need to find without any mistake within 30 seconds, and then you start read the question, what I have to find out. Anything will definitely will be within this parameter. Therefore, if you are given with a complex, find the oxidation state, coordination number, number of the electron, and finally the total valence electron if it is an organometallic compound. And you know the definition, oxidation state is actually the charge to compensate that one. For example, FeCO5, what is the oxidation state of ion here? Oxidation state of ion here? 0, sir. 0. 0.
0. குட். ஸோ அகைன் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன். நமக்கு எப்பயுமே இந்த மைண்டில் எப்படி இருக்குன்னா, இந்த டிரான்சிஷன் மெட்டர்னாலே +2 இல்லை +3 இந்த தான் இருக்கும். இந்த 0 இந்த மைனஸ்னால் ஒன்றா தப்பு அதெல்லாம் பணம் வராது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்போம். இட் இஸ் நாட் ட்ரூ. யுவர் ஆர்கனோமெட்டாலிக் காம்பவுண்ட், that is the beauty of organometallic. I would say the organometallic compound, especially the organometallic compound, where you have a metal with the oxidation state of -4 is known, -2 is known, 0 is known, also with the +2 and +3 also known. Something like rhenium. I think even rhenium H9 2-, where the rhenium is in +7 oxidation state, it's an organometallic compound. Therefore, you ruled out any mindல வந்து ஏதாவது ஃபிக்ஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா better remove it. Metal can be of any oxidation state. I know a complex where the nickel oxidation state is -1. Actually, +1 also known. There are so many, plenty of examples. Some unusual oxidation states are very well known within the organometallic system. Therefore, it is your responsibility for a given any of your system. You have to find the oxidation state without making any mistake. Since if you make any mistake in the oxidation state, then you will make a mistake in your number of the electron, which will totally lead to a lot of, from that onwards, everything will be wrong. Therefore, finding an oxidation is an important process. You need to get practice. Oxidation state for an organometallic compound, that is more important. You have to find, okay? And then the coordination number, right? What is meant by coordination? I think I can skip this one. Yeah, let me take this one. Can you say what is the oxidation state of this compound? The zirconium compound. The oxidation state of zirconium. இந்த பாக்க படிக்க முடிஞ்சதா? Sir, +2, sir. +2 is wrong ma. Sir. Zirconium +3 தப்பு, +4 correct. We don't know zirconium, we'll keep it as X. H actually -1, Cl also -1, and C5H5. Yeah, C5H means cyclopentadienyl anion. Actually C5H5 minus, the -1, there are two moieties, therefore -1, that is equal to 0, therefore X equal to +4. Therefore X equal to the +4, and that the oxidation state of your organometallic compound is actually +4. This is the more important, the +4 oxidation state of thing. Okay, and then we go to something, the second parameter called coordination number. What is going to be coordination number? By definition, it is the number of atom or group of molecule surrounded the metal atom by donating a pair of electron. So therefore, you can simply relate. It is a summation of the number of ligand A and B. If it is a L-type ligand and B-type, X-type of ligand, they combine together. They can talk about the coordination number. Can you tell what is the coordination number for this compound? Rhodium H2 PPS3 twice COCl. What is the coordination number? 6, sir. 6 is correct. If I say again, what is the coordination? What is the oxidation state of rhodium here? The oxidation state of rhodium. Coordination number 6 is correct. The oxidation state of rhodium? +3, sir. +3 is correct. We have a X. Hydrogen means -1. There are two such a things are there into 2. And then PPS3 0, carbon monoxide 0, and you have -1. Therefore, X -3 equal to 0. Therefore, X equal to the +3. What I'm talking about the oxidation state. So, yeah, it's correct. So, can anyone say what could be the coordination number of ferrocene? I think I have a structure also. This is the ferrocene. Can anyone say what is the coordination number? ஏற்கனவே என்னோட கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னா சொல்லாதீங்க. Let the other people can try. If you are just, if you know, நீங்க நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே கிளாஸ் எடுக்கல அப்படின்னா நீங்க தைரியமா சொல்லலாம் ஆன்சர். If you know the answer. What is the coordination number of iron in ferrocene? 10, sir. 10. Correct. வேற ஏதாவது ஆன்சர் இருக்கப்பா? ஒருத்தங்க 10 சொல்லிருக்காங்க. வேற ஏதாவது? L4H. யாருப்பா அது? What is the coordination number? ஒருத்தங்க 10 சொன்னாங்க, இன்னொருத்தர் என்ன சொன்னாங்க எனக்கு புரியல. Any other guess? The coordination number of iron in this organometallic compound ferrocene? எப்படிமா 10 சொன்னீங்க?
So soluma, how you say 10? This is the 10. 5 carbons in Super. Okay, 5 10. carbon atom in 1 cyclopentadiene, 2 in அதுதான் நம்ம எழுதுவோம் இல்லையா? So that is actually true. But that is not actually the right answer. The right answer is actually the coordinate number is plus 6. Imagine பண்ணி பாருங்களேன், நீங்க coordinate number 10 சொல்றீங்க, how a transition metal can exhibit a coordinate number of 10? Yeah, possible கிடையாது. The compared to the other F-block element, the size of the transition metal element is actually small. ஒரு சின்ன ஆட்டம் சுத்தி நம்ம எப்படி 10 பேர் குறைக்க முடியும்? What is the coordination number? நடுவுல சென்ட்ரல் ஆட்டம் அது சுத்தி உட்காரணும். A small atom, how it could able to accommodate a bulky 10 ligand? It is impossible. The maximum coordination number exhibited by a transition metal will be என்னப்பா ஒரு transition metalல ஒரு generalized coordination number எதை சொல்லுவோம் நம்ம? What is the generalized very common coordination number for an 6? 6. The coordination number is 6. It adapt the geometry architecture, that's a different story. But generally 6. அப்போ இங்கே எப்படி அப்படின்னா how to find இந்த மாதிரி கேஸில் ஒரு ஆர்கனோமெட்டாலிக் காம்பவுண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? அங்கே தான் we have to use the L term and X term and remember your cyclopentadiene. இப்படி எழுதினாலுமே அதுக்கு என்ன அர்த்தம், ஆக்சுவலாக என்ன அர்த்தம்? இந்த மாதிரி ஒரு டபுள் பாண்ட் மூலமாகவும் இந்த டபுள் பாண்ட் மூலமாகவும் இங்கே உள்ள நெகட்டிவ் சார்ஜ் மூலமாக அயனில் பாயிண்ட் ஆகுது. why we actually writing, நம்ம ஏன் வந்து இந்த மாதிரி சென்ட்ரலைஸ்ட் பண்ணுறோம்? ரெண்டு டபுள் பாண்டு ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் எல்லாமே என்ன ஆகும்? டீலோக்கலைசேஷன் ஆகும். அப்போ 5 கார்பன் ஆட்டம் சேம், அதனால நம்ம இந்த மாதிரி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம். பட் ஆக்சுவல் கோஆர்டினேட்டிங் மாய்டி ஆர் வேர் தி எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் கெட்டிங் இஸ் ஆக்சுவலி கம் தி 2 நியூட்ரல் double bond corresponds to L2 and 1 negatively charged X ligand. Therefore, 1 cyclopentadiene is actually corresponds to L2X, which is now surrounded by iron. There are 2 such a moiety. Therefore, finally, you have an iron surrounded by L4 and X2. Therefore, the coordination number is 6. Is that clear? Could you able to understand how the coordination number of ferrocene becomes 6? Could you able to accept Yes, it? Okay. In a similar way, yeah. Can you tell me what is the coordination number of molybdenum here? This is C7H7. This is a tropylium cation. Tropylium cation எப்படி இருக்கும்? It is actually the heptatriene. சொல்லியா சொல்லுவாங்க பாது இது வர மாட்டேங்குது. Cycloheptatriene cation. Trienal cation. 6 எப்படிமா சொல்றீங்க? coordination number 6 sir. It is இல்ல மத எப்படி சொல்றீங்க? எப்படி 6 ன்னு சொல்லுங்க. எப்படி சொல்லுங்க 6 ன்னு சொல்லுங்க. double bond sir. 3 double bond இருக்கு. And coming from the CO3. இல்லையா? So you are missing one thing, right? It is not a neutral compound. It is not benzene. Benzene is having a 3 double bond. அதான் வரேன். Okay? So benzene is a 3 double bond, but it's a tropylium cation. The formula will be tropylium LX பண்ணா it is actually L3X. No, it's cation, but L3X. Therefore, there is something charge also there which should be accommodated. Therefore, it is actually L3X. 3 double bond, 1 positive charge. I said X means it can be of negative, it can be of the ionic, it can be of it can be of positive charge, it can be a negative charge. In this case, it is a positive charge. Using that positive charge, and the positive charge create another on the tropylium, you have a delocalization upon the positive charge part of the coordination. Therefore, 1 tropylium is actually corresponds to L3X. And then therefore 1 tropylium will contribute 4 coordination number and you have a 3 carbon monoxide. So 4 plus 3 equal to 7. The coordination number is actually 7. Is that clear? Yes, sir. Okay. Yes, Similarly, can you please tell me what is the oxidation state of molybdenum here? Another interesting aspect, the oxidation state of molybdenum. +1 sir. +1 appa? Every +1? How is +1? Minus 1, sir. -1. Your tropylium is positive charge. Right? Your tropylium is positive charge. Therefore, your tropylium is positive charge. Therefore, the C1 is +1. And then molybdenum, I don't know. Carbon monoxide 0. That is equal to 0. Therefore, X equal to -1.
the oxidation state of molybdenum, here actually the -1. The answer, that is the answer. 6 plus 1 equals. This is the coordinate number 7, and this is how the. So therefore, you have to be very good. And in the question, வந்து maximum இதே strategy apply பண்ணி தான் we need to go for lanthanide. Lanthanide நிறைய கேள்வி கேட்டுட்டாங்க இந்த மாதிரி. What is the coordinate number கேட்டிருக்காங்க both jam and about and in the CSR exam. Therefore, this is how you have to identify. So first of all, so get practice with the notation L type, X type, and then try to, if the question is asked on the basis of the coordinates and number, you convert them into L type and X type and sum it up, you get the correct the coordination number. Is that clear? Yes, sir. இப்போ 4 பேராமீட்டர் 2 பேராமீட்டர் பார்த்துருக்கோம், தி ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அண்ட் தி கோஆர்டினேஷன் நம்பர். தப்பே பண்ணக்கூடாது, இதெல்லாம் வெரி பேசிக் ஃபண்டமெண்டல். நான் இந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு உங்களுக்கு இதெல்லாம் அது வந்து நான் வந்து என்ன சொல்றேன்னா ஒவ்வொரு நிறைய எக்ஸாம் போட முடியாது, பிகாஸ் வி ஆல்ரெடி அந்த ஸ்டேஜ் வந்துட்டோம். இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் சம் ப்ராப்ளம், உங்களுக்கு உண்மையிலேயே இந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் டு கோஆர்டினேஷன் நம்பர் வந்து தப்பு இருந்துச்சுன்னா, யூ டேக் எனி புக் அண்ட் டேக் தி காம்ப்ளெக்ஸஸ் அண்ட் ட்ரை டு find the oxidation state and coordinate number, which is very very important. இங்க மட்டும் கிடையாது, உங்க கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இந்த கோஆர்டினேஷன் நம்பர் முக்கியம். ஏன்னா அதை வச்சு நம்ம ஜாமெட்ரி சூஸ் பண்ணுவோம். ஜாமெட்ரி தெரிஞ்சாதான் we need to choose the correct splitting pattern. நல்லா எல்லாமே கனெக்ட் ஆகும். Therefore you should not make any mistake in the oxidation state and the number of the coordination number. And the third parameter is called number of d electron. Number of d electron என்ன மீன் பண்றாங்க அர்த்தம் தெரியுமா? What is the number of d electron? The number of electron present in the d orbital. இல்லையா, அதான் number of d electron. அதெல்லாம் சொல்லுவோம். For example, if you take the electronic configuration of iron, it is actually ns2, sorry, 4s2 and 3p6, sorry, 3d6, 4s2 and 3d6. What is the number of d electron of iron in எவ்வளோப்பா சொல்லுவோம் அப்படின்னா நம்ம 6ன்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா கரெக்டாப்பா? எஸ், ரைட். ஓகேப்பா. இப்போ எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் வருது. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு நோ வாட் இஸ் தி நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் நிக்கல் ஃப்ரீ ஆட்டம். நம்பர் ஆஃப் நிக்கல்ங்கிற ஒரு ஃப்ரீ மெட்டல் ஆட்டம், இதில் எத்தனை டி எலக்ட்ரான் இருக்க முடியும்? நான் நிக்கலோட ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுறேன். இட் இஸ் ஆக்சுவலி 3s2 and 4s2 and it's with 3d8 இல்லை. வாட் ஒரு நிக்கல் ஆட்டம், நிக்கல் ஆட்டமாக இருக்குது, நிக்கல் மெட்டலாக இருக்குது. அப்போ அதில் எத்தனை டி எலக்ட்ரான் இருக்க முடியும்? Number of d electron present in nickel atom? 8 d electrons, sir. 8 ma. What is the oxidation state of a nickel atom? Nickel oda oxidation state enna? 0. 0, sir. Okay, very good, fantastic. Now I have a same question. NiCO4. This is a complex. What is the oxidation state of nickel here? 0. 0. Then what could be the number of d electron here? 8, sir. 10. 8 இல்ல, 8 தான் சொல்லணும் இல்ல. ஆனா இது தப்புன்னு சொல்றேன் நான். This is wrong. 10. Yeah, 10 is correct. This is what you, yeah, 8 சொன்னா தப்பு, 10 சொன்னா கரெக்ட். எப்படி? How the nickel in the complex have a 10 electron? எப்படி 10 வந்துக்க முடியும்? S orbital 2 electrons. ஏன் வருது? அது should be belong to s orbital தானே. அது எப்படி வர முடியும்? Sir, the ligand donates the pair of electrons. இல்லம்மா, ligand pair of electron donate பண்றா, அதுக்கு நமக்கு empty orbital வேணும். You can see here, you don't have any empty orbital here. 4s2 3d8. 3d8 னா 5 முடிஞ்சு 6 7 8, almost 3 orbital completely filled up, 2 orbital தான் ஒரு electron இருக்கு. That is not true. So, okay, correct. I understand. I understand why நீங்க எல்லாரும் அந்த நிக்கல் அது 0 NiCO4 0 ஆக்சிடேஷன் சொல்றது கரெக்ட். அதுல உங்களோட ஐடியா படி வாட் யூ செட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் 8 சொன்னதும் என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது. நீங்க எல்லாம் எதை பத்தி பேசுறீங்க அப்படின்னா டாக்கிங் அபௌட் தி அஃபாபோ பிரின்சிபல் இல்லையா. தி அஃபாபோ பிரின்சிபல் ஸ்டேட்ஸ் தட் how to add the electron to the orbital based on the energy 1s 2s 2p 3s 3p 4s and then 3d. And this Afapo principle actually belongs to for filling the electron for an atom. Yeah? Most of the periodicity are fundamentals and everything is actually taught for the atom.
And that is why I accepted when I say nickel, the nickel metal, I said the electronic configuration is 4s2 3d8, and you say the nickel is in zero oxidation state, the number of the electron is 8. I said correct. The same metal, when it is forming a complex with the NiCO4, still the oxidation state of the nickel remains as 0, but when you say the number of the electron is 8, I said wrong. Why it is? Now, the nickel actually make a complex. It is not an atom. It is a complex. It is now surrounded by the ligand. Therefore, it has some different property. And what is the property? And everybody knows that something called a CFT, a crystal field splitting. In that one, if you remember, what is actually happening? The d orbitals are splitting. That is a different story. But if you imagine T2G, the energy of T2G is low or high? Energy of the T2G orbital will be low or higher? High. Sir, high energy, sir. Yeah, T2G pa? Low, sir. Sir, T2G low Low energy. energy, sir. T2G is actually lower, not only lower, it is actually lower than that of the d orbital. The metal atom before coordination and the ligand la varadhukku munadi 5 d orbital irukum, and 5 d orbital same energy ah irukum, and 5 orbital ஒரு எனர்ஜி இருக்கும், அந்த 5 ஆர்பிட்டலோட கம்மியான எனர்ஜி, அப்பதான் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் முடியும். Therefore, for an inorganic chemistry, therefore this coordination chemistry, the above principle workable only for a free gaseous atom when this metal atom actually put into an electronic field. What I'm talking about the CFT, actually your d orbital is actually lower than that of your 4s orbital. That is what the complexation occurs. Look at here. When a metal ion put into an electric field, the d orbital drops in energy. அதான் நீங்கள் கரெக்டாக நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்டான புக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிஎஃப்டியில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த 5 டி ஆர்பிட்டாலோட கம்மியான இதுதான் T2G ஆர்பிட்டால் இருக்க முடியும். Therefore, it is clearly indicating that when the metal atom is approaching towards the ligand, the d orbitals are getting lowered in energy compared with what? Compared to the 4s orbital. Therefore, for an inorganic chemist, therefore the organometallic chemist, consider all the remaining valence electron have to be considered as a d electron. அப்ப என்ன அர்த்தம்? For example, if you take the same nickel atom எடுத்துக்கிறேன், அந்த nickel atom நான் என்ன படிப்பேன்? I will fill the completely 2s 2p கம்ப்ளீட்டா ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரிமைனிங் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா என்கிட்ட வந்து மொத்தம் வந்துட்டு 3s2 3p6ல கரெக்ட். நான் வந்து 3s2 3p6 அந்த என்னப்பா ஹீலியம் நியான் ஆர்கான் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி 18 எலக்ட்ரானை மிச்சமானதுக்கு அப்புறம் எங்க கையில 10 எலக்ட்ரான் இருக்கும். யாருன்னா நிக்கல் இருக்கும். நிக்கல் ஆட்டமா இருந்தது அப்படின்னா ஐ வில் ஃபில் தி 4s2 அண்ட் ரிமைனிங் 3d8 போட்டுக்குவேன். That is how I arrange it following the above principle. But when it is forming a complex like NiCO4, due to the presence of the carbon monoxide, now the d orbitals are actually low energy. அப்ப நான் அந்த ஹீலியம் நியான் ஆர்கானை ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 10 எலக்ட்ரானை எப்படி ஃபில் பண்ணோம்? நான் முதல் 3d ஆர்பிட்டால்ல 10 எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணிட்டு தான் நான் 4s ஆர்பிட்டாலுக்கே வர முடியும். Therefore, the nickel in a complex actually have a 10 electron. Is that clear? புரிஞ்சப்ப உங்களால? So therefore, the number of d electron is more important. You should understand. Confuse ஆகக்கூடாது. Actually number of d electron மாற நிறைய விஷயங்கள் மாறும். I think உங்களுக்கு தெரியும். கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரியில் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் மாறும், இங்கே நிறைய விஷயங்கள் மாறும். Therefore again, you should not make any mistake with respect to the number of d electron. அப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா I said the transition metal always exhibit a variable oxidation. நம்ம ஏற்கனவே சாதாரண டிரான்ஸ்மெட்டலே +2 +3 +5 +6 கண்ணாபின்னான ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் மாற என்ன மாறும்? You always have a different number of d electron ஆகும். அப்ப இந்த let's say நான் சொன்னேன் ஆர்கனோமெட்டாலிக் காம்பவுண்ட்னா அது organometallic compound அது -2 ஃபார்ம் ஆகும், +4 ஃபார்ம் ஆகும், as I said -4 ஆல்சோ ஃபார்ம் ஆகும். அப்ப இது ஃபுல்லாவே மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இருப்பீங்களா? மனப்பாடம் பண்ணாலும் எப்படி நம்மளால அப்ளை பண்ண முடியும்? Therefore, it is impossible to memorize all the things. Therefore, I don't know, சொல்ல முடியாது. This is a very simple and shortcut method is known to find number of d electron at any given oxidation state. How to find out? This is my simple way of doing. எல்லாமே உங்க கையில தான் இல்ல, எப்பவே சொல்றதா இல்ல, எல்லாமே உங்க கையில தான். உழைப்பால் வந்து
உழைப்பே உயர்வு எல்லா சொன்னாலும் நம்மளாம் சொல்லுவாங்க. நீ எப்படி நினைக்கிறியோ அதே மாதிரி தான் டு ஃபைண்ட் தி நம்பர் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் ஆல்வேஸ் யூஸ் யுவர் ஹேண்ட். எல்லாமே கையில தான் இருக்கு. என்ன யோசிக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ அசியூம் தட் ஆல் தி மெட்டல்ஸ் ஆர் இன் +2 oxidation state and then start counting scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc. Exactly, if it is scandium is in +2, you have a D1 system. If it is titanium +2, it is a D2 system. If it is a vanadium is in +2, it is a D3 system. Chromium +2, D4, manganese +2, 5, D5, iron +2, D6, and cobalt +2, D7, nickel +2, D8, and copper +2, D9, and zinc +2, D10. Once you know all these things, let us say, if I am asking another question, if nickel is in +2 state, how many electron? Nickel +2 is D8 electron. Therefore, nickel in +2 D8 கிடைக்கும். அப்ப nickel 0. ஒரு nickel +2ல இருந்து nickel 0 எப்படி கிடைக்க முடியும்? ஃபர்ஸ்ட் nickel +2 nickel 0 எப்படி வர முடியும்? You have to 2 electron added. Where you will add? You will add to the d orbital. Therefore, the number of d electron present in the nickel is d0, d10. Similarly, I will ask another question. Let's say we'll take something else. We talk about something called as I said, you have a, yes, I will have the chromium. The chromium in a particular complex, it actually have a -4 oxidation state. Remember, chromium actually have a -4 oxidation state. Now I want to know what is the number of d electron. What is the number of d electron present in when chromium will have a -4? Therefore, how do I will find out? I will do scandium, titanium, vanadium, chromium. Chromium +2 ல இருந்ததுன்னா D4 electron. இல்ல கரெக்டா? chromium +2 D4 electron. இப்போ +2 ல இருந்து I have to come to -6. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? Add 6 +2 ல இருந்து -6. Add 6 electron. So therefore I will add here. Therefore chromium -4 will have a D10 system. Very simple. நான் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. I have to remember only scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. கையிலே இருக்கு 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So once I know that one, according to the oxidation state, I could be able to get it. One more example, you have a manganese. I want to know the number of electron manganese +7. எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? We know that scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese in +2 state is actually D5. +2 ல 5 எலக்ட்ரான் இருக்க முடியும். +2 ல இருந்து +7 எப்படியா இருக்க முடியும்? Removing 5 electron கம்மி பண்ணணும். Removing 5 electron. Remove the 5 electron from the d orbital. Therefore, leads to d0. அவ்வளவுதான். நான் எதுவுமே மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை. Is that clear? Understand? Yes, sir. Yes, sir. So, see, the main concept or main idea for writing the GATE and CSIR exam is actually we need to reduce the memory. நம்மளால எவ்வளவுதான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும்? நிறைய ஸ்டோர் பண்ணாலும் அது டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆகி உடஞ்சி போயிடும். அப்ப நம்ம மெமரைஸே பண்ணக்கூடாது. we try to avoid தேவையானதை மட்டும் மனப்பாடம் பண்ணணும். தேவையில்லாத மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது. இப்போ உட்காந்து இந்த டேபிள்லாம் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு நாளைக்கு நீங்க அங்கே போய் உட்காந்துருப்பீங்க. அவங்க புதுசா ஏதாவது இந்த டேபிள் அவங்க புதுசா வந்து +8 கேட்பாங்க, +9 கேட்பாங்க ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், இல்லை -7 சொல்லுவாங்க. we cannot able to find out. Therefore, this is the simple way I follow. So therefore, we could able to get the oxidation state. இப்போ திடீர்னு வந்துட்டு let's say rhodium +3 எத்தனை what's number of electron எப்படி செய்வீங்க? First of all, you should know where the rhodium belongs to. Rhodium belongs to cobalt family. If it is in +2 oxidation, they have D7. It is +3, therefore D6. அப்ப rhodium +3 will have a D6 system. அப்ப எனக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா, at least for the sake of organometallic, you have to remember all these 30 elements. கண்டிப்பா தெரிஞ்சாகணும். Because in a question, you may have a metal of zirconium or hafnium. On the other hand, you may have a ruthenium, osmium, iron. எந்த எலிமெண்ட் எப்படி கேட்டாலும் பல்ஸ் பண்ணணும். அப்போ நம்ம எலிமெண்ட் என்ன, அந்த யூஸ்வலாக பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த அட்டாமிக் நம்பர்ஸ் மனப்பாடம் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அதை வச்சு மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க. யூ கோ வித் திஸ் ஒன் டி பிளாக் எலிமெண்ட்டை கண்டிப்பாக மனப்பாடம் பண்ணுங்க. கோ வித் ஃபர்ஸ்ட் யூ ட்ரை டு மெமரைஸ் த்ரூ தி ரோ scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc.
Once you memorize the first 10 elements, and then you do the row wise, the column wise you do. Scandium, it is yttrium, lanthanum. Titanium, zirconium, hafnium. We have vanadium, niobium, tandem. சார் லிகாண்ட்ல 3 டைப்ஸ் சொன்னீங்கல்ல சார், எல் எக்ஸ் இசட். எல் டைப் எக்ஸ் டைப். இசட் நம்ம வேண்டிய நமக்கு தேவையில்லை. இசட் நம்ம அது நம்ம இது பண்ணி தேவையில்லை. இசட்னா த ரிவர்ஸ் வே. One will take the pair of electron from the metal to metal வந்து pair of electron கொடுக்கும். அதுதான் வந்து we say பேக் பாண்டிங் மாதிரி. பேக் பாண்டிங் மாதிரி சொல்ல முடியாது. இது இந்த லூயிஸ் அட்டாக் மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஓகே சார், ஓகே. Like BF3 இல்ல BF3 will accept the electron from the other element. அது மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஓகே சார். Sir, is that MFT, like metal field theory, ligand field theory, அந்த மாதிரி? எதுல கேக்குறீங்க? What aspect? இல்ல சார், அந்த Z type ligands. No. See, no. இது அது வந்து பாத்தீங்கன்னா most of the cases it is actually என்னோட complete PPT-ல அது இருக்கும். பட் அது இங்க நமக்கு வேணாங்கறனால தான் I just wanted to say. என்ன காரணம் அப்படின்னா வந்துட்டு it is not actually link. இது வந்து நம்ம வந்து kind of not ligand சொல்ல மாட்டோம். வந்து it's a kind of a Lewis acid adduct தான். Kind like ஒரு அதான் BF3 actually have a 6 electron. Yeah, how it became stable, it needs to accept the electron from something and to form the octet. So அந்த மாதிரி ஒரு மெட்டல்ல இருந்தே ஒரு pair of electron accept பண்ணுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் Z type of ligand, which is of no use actually. நமக்கு அந்த யூஸ் வராது. அதனால தான் நம்ம வந்து we are not considering it. Is okay, that sir. fine? Thank Yeah, fine. I'm going back to the PPT. Is that visible now, the PPT? Yes, sir, it is visible. Yeah, fine. Thank you. Yeah. So this is so அப்ப இத கண்டிப்பா மனப்பாடம் பண்ணி இந்த 30 எலிமெண்ட் கண்டிப்பா மனப்பாடம் பண்ணிக்கங்க. This is more important. ஏன்னா क्वेश्चंस எங்கனால வரலாம். Sometimes they will ask something called gold complex. அப்ப கோல்ட்னா அது நம்ம தெரிஞ்சது காப்பர் ஃபேமிலி in its +2 oxidation state, it's a D9 system. நம்ம ரிலேட் பண்ண தெரியும். It is because as I said, you talk about any complex, you have to find the oxidation state, number of d electron, and then the coordination number. All these things we need the family which belongs, the element belongs to. Therefore, it's more important. Once you know all these things, something called the total valence electron. The fourth important parameter with respect to organometallic, it is actually the summation of number of the electron and the number of electron contributed by the ligand. That is called the total valence electron. And the beauty is that with respect to organometallic compound, if the summation of the metal atom plus the number of electron contributed or donated by the ligand, if it is equating to 18, the magic number 18, then we say the compound is thermodynamically stable and existing. That is the beauty of your organometallic compound. Suppose if you are given with some 5 or 10 compound and ask you to predict which are the compound existing, you don't need to worry. You really don't need to worry about the nature of the compound. You simply calculate the total valence electron by counting the number of d electron present in that particular metal and the number of electron contributed by the ligand. That summation is more than sufficient. If the number is 18, you put a tick mark. That is stable. If the summation becomes 16, 17, you put into mark. That compound does not exist, and that is the beauty of the total valence electron. That's why I say always important parameter when you talk about the organometallic compound, the number of the coordination, the number, first of all, talk the oxidation state, number of d electron, coordination number, and finally total valence electron. Simply calculating the total valence electron, we could be able to the existing or non-existing of the complex. We talk about the thermodynamic stability and why this 18 electron. Because if you take any the metal, the transition metal, the general electronic configuration is n-1d ns2 np6. If I have to completely fill, I have to fill 10 electrons in the d orbital, 2 electrons in the s orbital, 6 electrons in the p orbital. 10 plus 2 plus 6 equal to 18. That is why the magic number 18. The magic number 18 is actually stable. Thermodynamically stable. Again, remember thermodynamically stable. If the complex have a total valence electron of 16 or 15, they are unstable. We cannot able to prepare. If the compound is having a total valence electron of 19, 20, it is impossible. We cannot able to prepare.
That is what we talk about the organometallic, and therefore an 18 electron compound is very much important. So how to calculate? There are two important methods: donor pair method and neutral ligand pair method, and these are two different methods. In that one, the donor pair method is actually the correct scientific method. The correct scientific method to calculate the total valence electron, and this neutral ligand method is actually a non-scientific method. But if you adapt this one, if you adapt any one method, that's not a problem. If you can adapt any one of the method, and ultimately you will get the correct total valence electron. That is not a big problem. That is not the big problem. But to be frank, donor pair method is a real scientific method. Neutral atom method is actually the not a scientific method, but the output is correct. What is the major difference between the donor pair method and the neutral atom method is that, as per the donor pair method, the ligand will donate low electron pair. So by definition, what we say ligand, an atom or group of atom donates a pair of electron to the metal, and that's what say. And to determine the total valence electron, you have to find the charge on each ligand and the formal oxidation of the metal, and should be accounted. Therefore, if you make any mistake in finding the oxidation state of the metal, this method will lead to a wrong answer. Therefore, to calculate the total valence electron, if you, as I said, ஒரு 10 காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, அதுல எது ஸ்டேபிள்னு கேட்கறாங்க. நமக்கு என்ன தேவை? டோட்டல் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் தான் தேவை. அப்ப அந்த டோட்டல் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிச்சு தான் வரணுங்கிறதா சயின்டிபிக் ரூல், சயின்டிபிக் மெத்தட். பட் நம்ம அங்க தப்பு பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஆன்சர் தப்பாயிரும். அப்ப நமக்கு தேவை அந்த இடத்துல டோட்டல் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் மெத்தட் தேவைன்னா, we always advise to use this non-scientific method, say neutral ligand method. இங்க என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, look at the last line, no need to consider the oxidation of the metal. காணவே படாதீங்க, don't worry. மெட்டல் என்ன ஆகுது போகுது, நீங்க அது -4 இருக்கட்டும், +4 இருக்கணும், இல்ல +8 இருக்கணும், +10 இருக்கட்டும், ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. You forget about. We have a different system to calculate the total valence electron, but ultimately the final value, the total valence electron value, if you follow donor pair method, if you follow neutral method, the value will be identical. எங்கேயுமே தப்பே வராது. நீங்க தப்பு வர ரெண்டு மெத்தடும் final leads to the total valence electron is exactly correct. தப்பே கிடையாது. Therefore, how to find out? Let's go back. Let's do that one. அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா, here I always advise you people to follow only the neutral only the neutral ligand methods. I pressed the wrong button. Just 2 minutes up. Discard. I need to stop it. There's no. Cancel. Discard. Yeah. So I am not going to teach you anything about the donor pair method. ரெண்டு காரணங்கள். என்ன காரணம்னா, you have to find the oxidation state. நீங்க அங்கதான் தப்பு போனீங்கன்னா டோட்டல் தப்பாயிரும். And there you have to find the electron pair donation. That will also create a lot of problem, lot of things you have to remember. Therefore, I won't advise you to follow donor pair method. I always follow the neutral ligand method, which is very very easy. நம்ம அதே மாதிரி எதையுமே மனப்பாடமே பண்ண தேவையில்லை. ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன கான்செப்ட் இருக்கு, அந்த கான்செப்ட் யோசனை எந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எப்படி கொடுத்தாலும் we can be able to find the oxidation state, the total valence electron can be easily calculated. சும்மா ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்கு இந்த டேபிள் போட்டிருக்கேன். இந்த டேபிள் ஃபுல்லா உங்களை மனப்பாடம் பண்ண சொன்னா நீங்க என்ன செய்வீங்க? ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்க இல்லையா? எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணணும். அண்ட் அகைன் இங்க உள்ள கொடுத்துக்க லிகாண்டு மட்டும் தான் நமக்கு கொஸ்டின் பேப்பர்ல வரும் தெரியாது. கொஸ்டின் பேப்பர்ல என்னனாலும் வரலாம். The another advantage or the beauty of your organometallic compound is that anything can act as a ligand. எந்த ஒரு மாயிட்டி கூட உங்களால ligand ஆக்ட் பண்ண முடியும். Whereas that is not true with the simple coordination compound. அப்படி கிடையவே கிடையாதுங்க. அங்கெல்லாம் ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்கும், அதை ஃபாலோ பண்ணணும். No strict will be follow. இங்க எந்த ரூலுமே கிடையாது. Any element can act as a ligand. Even your germanium metal, which can act as a ligand. You have a tin, which is actually a metal. It's a p-block metal.
But that tin can act as a ligand and can donate a pair of electron or a record amount of electron to the metal to form a stable compound, okay, and making a bond with a transition metal. It is possible. Therefore, I don't want you people to memorize all this stuff, and sometimes something unknown will be given. Therefore, you will find it difficult. Therefore, you don't need to worry about anything. Then how to get the electron contributed by the ligand? Very simple. For the timing, I will skip this one. I'll come back to the later. So this is a simple diagram, a simple schematic way how to know the electron donate by the given ligand. If it is a L type of ligand, you know, by looking at the molecule, you could be able to know whether the molecule is neutral or ionic. Neutral it is always going to donate only 2 electron or a pair of electron. For example, ammonia, carbon monoxide, water, all these are going to give donate 2 electron per donor atom. For example, we have another example, ethylene diamine. You have a NH2. This is a neutral organic molecule where we have a 2 nitrogen. Therefore, it is a 4 electron donor. Therefore, it's actually L2 type. That's what I'm saying. Neutral L type ligand only 2 electron. In எத்தனை L இருக்கு 2 L இருக்கு. Therefore L2 type. அப்ப if you know some molecule is actually neutral, then it is a L type ligand. Then it will be through the coordination number. எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஒரு 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 கொடுக்கிற சிஸ்டம் உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு சிஸ்டம் கொடுக்குறாங்களே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானே கொடுக்குறேனே, we have a tin butyl இந்த மாதிரி இருக்கு, SNBU thrice இருக்கு. இந்த மாய்ட்டி உங்களுக்கு தெரியாது. இந்த மாய்ட்டி நியூட்ரலா அயானிக்கா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? How do you find? இந்த மாதிரி நீங்க பார்த்துக்கவே முடியாது. டின் ட்ரைபியூட்டைல் டின், ட்ரை அன்பியூட்டைல் டின், இந்த மாதிரி மாய்ட்டி we have a transition metal is present here. இது இந்த tin butyl, the tin tributyl ligand, how many electrons will contribute? எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? இது முதல்ல நியூட்ரல் அயானிக்கா எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு? Any idea? Any guess how to find out? Charge present in. சார்ஜ் கொடுக்க மாட்டாங்களாப்பா? நம்ம சார்ஜ் அப்பதான் கிடையாது. ஒவ்வொரு லிகாண்டுக்கும் சார்ஜ் இருந்தா தான் நம்ம மெட்டலோட ஆக்சிஜன் கண்டுபிடிக்க முடியும். இல்ல மெட்டலோட ஆக்சிஜன் தெரிஞ்சா தான் நம்ம சார்ஜ் போட முடியும். எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. சிம்பிளா காம்ப்ளெக்ஸ்ல ஒரு ஸ்கொயர் பண்ணி முடிச்சிருவாங்களே, எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? அங்கதான் முக்கியமா we have to know to the normal valency of that particular family. Tin belongs to which family? Carbon family. Carbon family. Carbonக்கு valency எவ்வளவு? Normal valency. Not the special. 4. அப்ப ஆக்சுவலா இங்க என்ன வந்திருக்கணும்? tin butyl 4 times அந்த நியூட்ரல். கார்பன் மேல ஏதாவது லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்குமா? கார்பன் ஃபேமிலில No sir. நோ இருக்காது. அப்ப கார்பன் ஃபேமிலி வித் நியூட்ரல் it cannot act as a ligand because it doesn't have any lone pair of electron. But இங்க எப்படி இருக்கு? tin is actually SnBu3 thrice தான் இருக்கு. அப்ப இது நார்மல் வேலன்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருச்சா? நார்மல் வேலன்ஸே பண்ணல. அப்ப என்ன மேல இருக்கணும்? You should have a என்ன சார்ஜ் இருக்கணும் மேல? Negative charge of -1. Therefore tin tributyl is X type of ligand. Therefore that's how you have to find out. Okay, that is more important. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், நான் சொன்ன மாதிரி திருப்பியும் இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே சம் அன்யூசுவல் லிகாண்ட் வரும். அந்த அன்யூசுவல் லிகாண்ட் நியூட்ரலா அயானிக்கா எப்படி கண்டா, அந்த அன்யூசுவல்ல எது சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம், அந்த ஆட்டத்துக்கு எது நார்மல் வேலன்சி, அந்த நார்மல் வேலன்சி கரெக்டா மேட்ச் ஆயிருக்குன்னா அது நியூட்ரல். அங்க லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அது எல் டைப் ஆஃப் லிகாண்ட். அந்த நார்மல் வேலன்சியை மேட்ச் பண்ணல, அதோட 1 2 கம்மியா இருக்குன்னா -1 மைனஸ் இருக்கும். Therefore it is a X type of ligand. And then if I understand, if it is a X type of ligand, என்னப்பா Free radical present இருக்கு சார். கேக்கலப்பா, சரியா கேக்கல. Free radical present இருக்கு சார் tinல. Free radical cannot act as a ligand. Free radical act பண்ண முடியும். ஒரு எலக்ட்ரான் எப்படி ஆக்ட் பண்ண முடியும்? Free radical cannot act as a ligand. இல்ல, it cannot act as a ligand. Is that fine? Okay sir. Yeah.
So if it is X type of ligand, then simply know the charge. Look at here. I have a hydride which have 1 minus charge, therefore it's a 1 electron donor. I have a oxygen which have a charge on the particular species 2 minus, therefore it's a 2 ligand. I think you know sulfate. Sulfate charge olapa. The sulfate SO4 2 minus. If you have a sulfate, it's a 2 electron donor. And you have something called a PO4. What's the charge? PO4 na? 3 minus. Okay. And then like this you could be able to find. அப்ப என்ன charge அது? Cl minus Br minus 1 electron donor, NO2 minus 1 electron donor. இந்த மாதிரி எவ்வளவு சார்ஜோ அவ்வளவு போட்டா போதும். That's how it is. Okay. And then this is L type, X type. அப்ப நீங்க எதுவுமே படிக்க தேவையில்லை. Only thing you know, எதெல்லாம் L type, எதெல்லாம் X type. The third type of ligand is called LX type. The LX na என்ன அர்த்தம்னா we always the LX ligand is actually mentioned by the term called happicity. இந்த மாதிரி ஈட்டா போட்டிருப்பாங்க happicity, மேல ஒரு நம்பர் போட்டிருப்பாங்க n x y போட்டிருப்பாங்க 1 2 3 4 depending upon the thing 12 15 தான் போட்டிருப்பாங்க. அப்ப இங்க மாதிரி எப்படின்னா what is the meaning of அந்த நம்பருக்கு என்ன அர்த்தம்னா that many number of atom attached to the metal. For example, in the look at here, this is called a happicity 1. Look at the interaction, only one carbon atom is attached to the metal, therefore it is happicity 1. And look at in this case it is actually 3 carbon atom attached to the metal, therefore it is a happicity 3. And look at here, all the 5 carbon atoms are attached to the metal, therefore it is called a happicity 5 more. இதுதான் அந்த happicity என்ன அதோட. Now we want to know what could be the electron contributed by this kind of LX ligand. And the happicity க்கு மேல எத்தனை நம்பர் வருதோ அதான் எலக்ட்ரான் டோனர். Happicity 1 1 electron donor, happicity 3 3 electron donor, happicity 5 5 electron donor, happicity 6 6 electron donor, happicity 7 7 electron donor, happicity 8 8 electron donor, happicity 9 9 electron donor. Therefore finally what we have only 3 different type of ligand system, L type, X type and LX type. L type na 2 electrons per donor atom, X type na charge, and LX type na enna appadina just the and the happicity mention பண்ணுவாங்க. What is the happicity? Happicity 1 na 1 electron donor, happicity 3 na 3 electron donor, happicity 4 na 4 electron donor. Therefore you don't need to worry about anything called the அந்த எதுவுமே நீங்க மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை. எந்த லிகாண்ட் எப்படி இருந்தாலும் உங்களால சொல்ல முடியும். Is that clear? புரியுதாப்பா? Yes sir. Yes, sir. Yeah, fine. So let's take an example. அப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? As I said, I'm not going to do the donor pair method, but சொன்னானா first step நீங்க find the oxidation state. This is not the method. Donor pair is the real scientific method which we are not going to follow, but first step நீங்க oxidation state. இங்க தப்புனா அடுத்து பண்றீங்க எல்லாமே தப்பு தான். அப்ப we are not bothered about that one. Neutral atom method. Neutral atom method, this is the most simplest way. The neutral atom method, simply assume all the metals are in zero oxidation state. நம்ம கண்டுபிடிக்கவே தேவையில்லைப்பா. நம்மளே நீங்க அதான் சொல்ல, this is not the scientific method. இதுதான் real scientific method. This is not the scientific method. But still நமக்கு என்ன வேணும்? Total valence electron. மொத்தமா அந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல எவ்வளவு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கு அதுதான் தேவை. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, you don't need to worry about the oxidation state. You simply assume metal in zero oxidation state. For example, நான் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு, அந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல ஆக்சுவலா பார்த்தா அது வந்து Fe வந்து -2 ஸ்டேட்ல இருக்கும். The oxidation state of the iron is actually -2. நம்ம இந்த டோனர் பேர் பார்த்தோம்னா we still assume metals are in zero oxidation state தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we say the number of d electron is 8 தான், but actually d10. பட் நம்ம d8 தான் இங்க போடுவோம் டோனர் பேர் மெத்தட்ல, ஆனா அது ஆன்சர் கரெக்ட் ஆகும். Sorry, in case of your neutral atom method, the d8 தான் போடுவோம் ஆனா ஆன்சர் கரெக்ட். Therefore I am not sure. ஏன்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம். நான் சொன்ன மாதிரி எந்த லிகாண்ட் எங்க வந்து எப்படி வரும் எனக்கு தெரியாது. அப்ப அதுல இருந்து நம்ம ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் தி மெட்டல் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். அப்ப எனக்கு தேவை டோட்டல் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் தான். அப்ப நான் என்ன பண்றேன், metals are in the zero oxidation state assume பண்ணிட்டு I will take the number of d electron. பிரச்சனை கிடையாது. எல்லா மெட்டலுக்கும் நமக்கு ஏற்கனவே +2 தெரியும். அது கூட 2 எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணிட்டா we could able to know the oxidation state in the zero oxidation state. அதுக்கப்புறம் என்ன வேணும்,
what is the number of electron contributed by the ligand? L type na 2 electron per donor atom, X type na charge, hapticity na and the hapticity மேல எத்தனை number, that's all. We add that one, and then if you இந்த ரெண்டே கூட்டிக்க வேண்டியதுதான். And then if you see a positive charge, ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன பார்த்தோம்? What is the meaning of positive charge? It's a cation, meaning that one electron is missing. ஒரு electron கம்மியா இருக்கு. So therefore, if it is a cation, we have to remove the electron. That's why it say if positive charge, you subtract that much number from the calculated number. If it is an anion, therefore one electron is added. You add. That's how. So that's the other thing. So charge, if you could able to see the charge is the positive charge. You subtract that much number of electron from the total valence electron, you will get the ultimate total valence electron. If the charge is actually the negative, you add the number of negative charge to the total valence electron, the ultimate total valence electron. Uptime, they make the process very simple. And if you take an example, you have a CrCO4. I will skip this one and then let's compare. CrCO6, don't forget about the oxidation state. Chromium, you don't need to calculate the oxidation state. The chromium, the zero oxidation state. What is the number of the electron? Chromium, this is scandium, titanium, vanadium, chromium plus 2 4, 0 6. Therefore, it is actually 6. Carbon monoxide, neutral, ionic. 2 electrons. It's a neutral, so therefore it will have 2 electron, 6 such other. Therefore 6 into 12 equal to 18. We have 18 electron. That's on the answer. Let me check. The answer is 18. So two method calculate pannam. One, we talk about scientific method. This is a non-scientific method. But look at the vector valence electron. It matches. That's all. Very easy. So we can easily follow the neutral ligand method. Take one more example. In this case, you need to find the oxidation state for this ion compound. If you are making any mistake, everything will be mistake. Therefore, I am going to skip. Let's see. This compound actually obeys 18 electron. This is real scientific method. I am not going to follow this one. We assume that ion is in zero oxidation state. At zero oxidation state, what is the electron contributed by ion? 8 electrons. 8. Hapticity 5. Therefore, how many electrons will contribute? 5 electrons. 5. Carbon monoxide, neutral or ionic? Neutral. Each carbon neutral. Therefore 4. 2 into 2, 2. Cl is ionic or neutral? Ionic. Ionic. Minus 1. Therefore 1 electron. Sum it. There is any charge? No charge. 18. Sum 18. அப்போ ரொம்ப முடிஞ்ச வேலை. இதுவும் 18 தான், இதுவும் 18 தான். Therefore we are getting the correct answer. What we need is the total valence electrons. It became 18. Okay, let's take one more example. MnCO6 plus. I'm not going to calculate the oxidation state. Coming to this one, manganese in zero oxidation state, how many electrons will contribute? 7. 7. Carbon monoxide, neutral, so 12. And there is a positive charge. Positive charge means I have to subtract. So minus 1. I'm getting 18. Both are same. Why I have to find the oxidation state? So here oxidation state of manganese is +1, and the number of electron is 6, and then you have 12 carbon monoxide. இப்படி போறது easy தானே? If this is a simple system, I could be able to find. Some complicated system where the finding of oxidation state become very difficult. Therefore, it will be very difficult for me. Okay, yeah, we'll take one more example. Can you anyone? We are not going to follow this method. Can you anyone tell me the chromium will contribute? 6 electrons. 6 electron. Hapticity 5 means 10. 5 electron. 5 electron. CO here 6 electron. 6. And you have a -1 charge. Therefore, that is negative charge. Therefore, I have to add +1. I am getting 18. Both are same. So therefore, the process became much easier. Therefore, we could be able to get it. Is that clear, Pa? Your voice ரொம்ப நாய்ஸா இருக்குப்பா. வெயிட் பண்ணிக்கோங்க. Is that clear? Yes, sir. Clear, sir. Yes, sir.
we'll take our additional 15 more minutes. Go up to 5 o'clock. First one, shall we go move forward? Okay, sir. Yes, sir. Sure, sir. Okay, fine. Yeah, okay, fine. Okay. நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் என்னன்னா ஒரு மோனோலித்திக் காம்ப்ளெக்ஸ், ஒரு மெட்டல்ல ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ்ல ஒரே ஒரு மெட்டல் தான் இருக்கும். How to find out when you have more than one metal? More than one metal, ஒரே காம்ப்ளெக்ஸ்ல ரெண்டு மெட்டல் இருக்கும். எப்படி இருக்கலாம்? என்னென்ன வாய்ப்பா இருக்கலாம்? How a two metal can be incorporated into a single complex? ஒரே காம்ப்ளெக்ஸ் ரெண்டு மெட்டல் எப்படி குறைக்க முடியும்? சிம்பிளா சொல்லலாம். எப்படி உட்காரலாம்? மெட்டல் மெட்டல் பாண்ட் இருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட் ஹேவ் a மெட்டல் மெட்டல் பாண்ட். வேற எப்படி இருக்கலாம்? பிரிட்ஜிங் லிகாண்ட் இருக்கலாம். You can see the bridging ligand. Okay, வேற எப்படி இருக்கலாம்? ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கலாம். இல்ல? ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கலாம். You have a bridging ligand, you have a metal metal bond. Therefore we need to account this one because ஒரு ligand bridgingல இருக்கும்போது வேற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணனும், டெர்மினல்ல ஆக்ட் பண்ணனும். மெட்டல் மெட்டல் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்ப there is some electrons are utilized. That should also be counted for the total valence electron. Therefore, when you have a more than one electron, it is your responsibility to find whether the complex actually have a metal metal bond or a bridging ligand or both are there. Therefore, you have to find the ultimately, because a metal metal bond is actually equal to electron pair. இந்த ஒரு மெட்டல் ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்கும், அந்த மெட்டல் எலக்ட்ரான் கொடுக்கும், அப்போ ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆக முடியும். That should also be accounted with the total valence electron. Therefore, how to find if you have a one metal metal bond, it actually have a two electron donate பண்ணனும். If you have a metal metal double bond, it is actually 4 electron. Metal metal triple bond 6 electron. Metal metal bond 4 bond 8 electron. Metal metal 5 bond 10 electron. It will be contributing for the total valence electron. On that basis, look at an example. Mn2CO10 is actually have a one manganese single bond will be there. How to find out? As per the neutral atom method, manganese will be in zero oxidation. We are assuming manganese or zero 7. We have a 2 into 7 equal to 14, and then you have a 10 carbon monoxide. That this is neutral. 2 into 10 equal to 10, and then you have a one 20. metal metal bond. Sorry, 20. Yeah, one metal metal bond. Develop or 2 electron. You submit the total valence electron is 36. ரெண்டு மெட்டலுக்கு 36, அப்ப ஒரு மெட்டலுக்கு 18. Therefore, it obeys the 18 electron rule. Therefore, this compound is stable. Correct? Yes, sir. Okay, fine. Yeah, this is the same thing I have given here. If I have not given you anything like any information, just I am giving manganese, இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க, இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க. I'm not giving any information. Mn2CO10 and ask you to check whether the compound is stable or not. How to find out? You have more than one metal bond is there. Therefore, it is your responsibility to calculate the number of metal metal bond, and that actually done. The number of metal metal bond is equal to 18n minus total valence electron divided by 2, or is the number of metal atom, and then the total valence electron here, meaning that without the metal metal bond divided by 2 will give the number of metal metal bond. And this is actually for the, as I said, 8 electron complex. It's actually geometry dependent. Your octahedral, tetrahedral, trigonal, pyramidal, all this actually will follow the 18 electron rule. Therefore, we have to use this formula 18n minus total valence electron divided by 2. So in that state, the first step will be count the total valence electron. Just look at the number of metal, how much will contribute. Look at the number of ligand, how much will contribute. That is called total valence electron. And then find the number of metal atom, that is the n value. Substitute in the formula total valence electron minus 18n minus a total valence electron divided by 2, you get the number of metal metal bond. Okay, there are some cases the organometallic compound is actually very much stable even if you have a 16 electron complex. Look at this 16 electron. As I said, 8 electron stable chonne, but in 16, look at the geometry square plan. Appa any organometallic compound, if it is having a 16 electron compound and if it is adapting the square plan, that compound is stable. But
an octahedral complex, the 16 electron complex is not stable. Only square planar complex, only the square planar complex can accommodate only 16 electron. இப்போ ஒரு ஸ்கொயர் பிளான் ஜாமெட்ரினா கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 4 இருக்கும். அந்த கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 4 இருந்துச்சுன்னா we need to take account that this square planar geometry. அப்ப அதுல மொத்தமே 16 எலக்ட்ரான் தான் ஸ்டேபிள், 17 நாளும் அன்ஸ்டேபிள், 15 நாளும் அன்ஸ்டேபிள். In that case, how to find the number of metal bond? It is 16n minus total valence electron divided by 2. இந்த இடத்துல மட்டும் நீங்க என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணனும்? 16n minus total valence electron divided by 2. The methods are same நீங்க total valence electron excluding the metal bond and find the number of metal bond, substitute the equation. இப்போ எதுவுமே இல்ல, because இப்போ ஒரு क्वेश्चन பேப்பர்ல அவங்க ஜியோமெட்ரி பத்தி மென்ஷன் பண்ணாம அவங்களே சொல்றாங்க this complex obeys a 12 electron சொல்றாங்க. just hypothesis சொல்றேன், this compound actually obeys a 12 electron rule. இந்த எலக்ட்ரானை தான் ஒபே பண்ணா அப்படின்னா the formula will be 12n minus total valence electron by 2. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. Because we have something called a linear geometry. For example, this is a nice gold complex where you can see Au, Cl and PPH3. This is a very stable organometallic compound, and if you calculate the total valence electron, it will be 12 only. 12 14 அப்பா 14 na, it's a 14. It's a 14 electron complex. I mean 11 12 14, it's a 14 electron complex. It's a linear one. Linear geometry will have a 14 electron complex. அப்ப இந்த மாதிரி கேஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணனும்? You use 14n minus total valence electron divided by 2. அவ்வளவுதான். So therefore, when you see, forget about the geometry and everything, which are all we will discuss little later why this variation. We have if you have a x number of the complex have x number of rule, then xn minus total valence electron divided by 2, remaining things are same. Let's take Mn2CO10 நமக்கு ரெண்டு தெரியும். Mn2CO எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம்? First of all, calculate the total valence electron. 2 manganese 7 7 14 கிரியேட் பண்ணோம். 10 carbon monoxide 20, therefore the total valence electron is 34. And there are 2 manganese atom n equal to 2, and then you substitute in the formula total valence electron minus it's an octahedral complex. அது எதுமே கொடுக்கல, இது அப்படியே சொல்லணும் இல்லையா? 18n minus total valence electron divided by 2 போட்டீங்கன்னா you will get the number of metal bond is 1, and that is what the exact structure. You can see there are 5 CO carbon monoxide attached to 1, another 5 even here, and these manganese actually linked to the manganese single bond, one metal bond is there. Like that we could be able to calculate. And I'll take you one more example is CO4 CO16 CO4 CO12. Can you please find the number of metal bond for CO4 CO12? CO4 CO12 number of metal bond. Cobalt will have a 4 cobalt atom will contribute 9, 19 carbon monoxide will contribute 2, therefore 36 இது ஒரு 12 carbon monoxide 24 total valence electron is 16, therefore the formula is 18 into 4 minus 60 divided by 2, you will get actually the number of metal bond will be 6. Are you getting it? Correct. 6 is correct. Look at the structure. You can see. I can zoom it. Sorry. You can see there are 6 bonds connecting the 4 metal bond. For connecting the 4 metal, you actually have a 6 metal bond is present. Is that clear? புரியுதாப்பா? அப்ப என்ன பண்ணணும்? If your question paper is given and you see more than one metal center is there, it is your responsibility to find the number of metal bond. யாருமே உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டாங்க number of metal bond கண்டுபிடிங்க, அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டேபிளா அன்ஸ்டேபிள் பார்க்கணும் யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. It is your responsibility. அதே மாதிரி
கொஸ்டின் பேப்பர்ல அந்த காம்ப்ளெக்ஸோட ஸ்ட்ரக்சரை பத்தி எதுவுமே சொல்லல பண்ணா யூ டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் that compound obey the 18 electron rule. Therefore the formula should be used 18n minus total valence electron divided by 2. அப்படி இல்லாம கொஸ்டின் பேப்பர்ல ஸ்கொயர் பிளேனார் கொடுத்துட்டாங்கன்னா you have to use only the formula 16n minus total valence electron divided by 2. ஏதாவது ஸ்பெசிபிக் நம்பரா சொன்னாங்கன்னா அந்த நம்பரை போட்டு நம்ம பண்ணிக்கலாம். அப்ப ஆக்டாஹெட்ரல் ஜாமெட்ரின்னு சொன்னாலும் we have to use the formula 18n minus total valence electron divided by 2. காம்ப்ளெக்ஸை பத்தி எந்த விதமான இன்ஃபர்மேஷனே கொடுக்கல ஜாமெட்ரி பத்தி, அந்த கேஸ்லையும் we have to take up the 18n minus total valence electron divided by 2. Is that clear? How to calculate the number of metal bond? எப்ப கண்டுபிடிக்கணும், எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு தெரிஞ்சதா, புரிஞ்சதா? Yes sir, yes sir. Okay, now we move to the another important doubt இருக்காப்பா? Okay, fine. Now என்னமா 14n ன்னு சொன்னீங்களா சார்? ஆமா, அது மட்டும் கொஞ்சம் இல்ல உங்க 14 இல்ல 14 கிடையாது, நான் 14 கிடையாது, அது ஜெனரலா சொல்லலாம். இப்போ வந்து 14 அவங்க வந்து கொஸ்டின் பேப்பர்ல வந்துட்டு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துட்டு இல்ல மொத்தமே 14 எலக்ட்ரான் தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ரெப்ரசென்டிங் லீனியர் ஜாமெட்ரி. அதுல வந்து 14 எலக்ட்ரான். அப்ப அந்த மாதிரி கேஸ்ல நம்ம என்ன மாதிரி மெட்டல் பாண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா 14n மைனஸ் டோட்டல் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் டிவைடட் பை 2 போடுக்கணும். இப்ப ஜெனரலா நமக்கு ரெண்டு ஜாமெட்ரி ரொம்ப கன்ஃபார்ம். என்னதுன்னா வந்துட்டு எதுவுமே கொடுக்கலன்னா யூ ஆல்வேஸ் சூஸ் தி ஃபார்முலா 18n மைனஸ் டோட்டல் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் டிவைடட் பை 2. ஸ்கொயர் பிளேனார்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்கன்னா யூ ஹாவ் டு யூஸ் ஒன்லி தி ஃபார்முலா 16n மைனஸ் டோட்டல் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் டிவைடட் பை 2. இந்த ரெண்டுமே இல்லாம அவங்க ஏதோ காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுக்குறாங்க, காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல இவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் டோட்டல் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா யூஸ் தட் நம்பர் அண்ட் தென் ஃபைண்ட் தி மெட்டல் பாண்ட். அதுதான் x into n where n is the number of metal atom minus total valence electron divided by 2. புரியுதாமா? ஸ்கொயர் பிளேனார்னா நீங்க 14n minus total valence electron divided by 2 னோ, எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா 18n minus total valence electron divided by 2. அவங்களே சொல்றாங்க இதுல வந்து இந்த இவ்வளவு நம்பர் தான் இருக்குன்னா அந்த நம்பரை போட்டுட்டு xn minus total valence electron divided by 2 போட்டு பண்ணிக்க வேண்டியதான். Is that clear now? Sir. Okay, fine. இப்போ அடுத்த பிரச்சனைனா லிகாண்ட்ல வருது. லிகாண்ட்னா சில லிகாண்ட் பாத்தீங்கன்னா I have a table. I'll skip this thing. லிகாண்ட் பாருங்க, இது டோனர் பெர் மெத்தட், இது வேற இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்ம ஃபாலோ பண்ற நியூட்ரல் ஆட்டம் ஒவ்வொரு லிகாண்டும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு. அது திருப்பி இங்க மனப்பாடம் பண்ணுமா? நம்ம சொல்லதான் மனப்பாடமே பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம். அப்ப திருப்பியும் ஒவ்வொரு லிகாண்டும் ஒவ்வொரு மாதிரி வருது. இங்க சார்ஜ் நியூட்ரல் அப்படிலாம் பிரிக்க முடியல, ஏன்னா அவங்க வந்து மோஸ்ட்லி வேற மாதிரி போகுது. அப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா something is that you have to say believe your carbon monoxide, the CO ligand, whether it is a terminal, whether it is a bridging 2 metal or bridging 3 metal or bridging 4 metal, bridging 5 metal, is always going to get 2 electron donor. இதை நம்மளால ஞாபகம். This has to be memory side. அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் H minus, whether it is attached with only one metal, attached with the 2 metal, 3 metal, 4 metal, 5 metal, 6 metal, 9, 10, 11, 100 metal, H minus has only one electron. That one electron will be contributed towards the total electron. Similarly, you take any alkyl like methyl, ethyl, propyl, all will have a single negative charge. Whether this methyl, ethyl, alkyl, any other propyl, all these things, if they're going to connect with only one metal, 1 electron donor, 2 metal, 1 electron donor, 10 metal, 1 electron donor, 100 metal, 1 electron. These are the thing constant which will not change. These three element, carbon monoxide, any alkyl, and you have a H minus. Always donate 2, 1, 1. 2 for carbon monoxide, 1 for alkyl, 1 for the hydrogen atom. Okay, but all other ligands will vary. For example, if you take chlorine, we take the chlorine Cl. Cl is in terminal case, it is actually a 1 electron donor. But here, look at here, the Cl in a bridging 3 electron donor. எப்படி வந்தது இந்த 3 electron donor? Therefore, we need to look at closely into the Cl. ஒரு Cl ஆட்டம்னா என்னப்பா? Clனா மொத்தம் 7 எலக்ட்ரான் இருக்கும். 2, 4, 6, 7 எலக்ட்ரான். And what is going to be Cl minus? And it is accepting 1 electron.
right? Yes. இதுதான் Cl minus. இப்போ எப்படி இந்த Cl minus coordinate ஆகும் அப்படின்னா, this Cl minus will donate this pair of electron to the metal and form the terminal ligand. That's Cl minus coordination. With the one ஒரு கடன் வாங்கின எலக்ட்ரானும் தாங்கிட்ட ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுத்து ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுத்தா ஒரு எலக்ட்ரான். இதுதான் வந்து சயின்டிபிக்கா. இந்த சயின்டிபிக்கா சொல்றோம் ligand means 2 electron donor. நம்ம டோனார் பெர் மெத்தட் படி எவ்வளவு சார்ஜ் அதை போட்டுக்கிறோம், அது டிஃபரண்ட் ஸ்டோரி. பட் திஸ் இஸ் ரியல் சயின்டிபிக் வே. ஓகே, how a Cl ligand can donate to the another metal? எப்படி பண்ண முடியும்? It can use any one of its lone pair. It can use another lone pair of electron. In the Cl, இது நியூட்ரலா இருக்குமா அயனிக்கா இருக்குமா? This is a pair of electron present only with the chlorine atom. Therefore, it is a neutral. Therefore, it actually forms a kind of coordination compound. Therefore, this is called bridging. ஒரு Cl நெகட்டிவ் சார்ஜ் மூலமா ஒரு மெட்டல பைண்ட் ஆகுது, தான் கிட்ட இருக்கிற லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மூலமா இன்னொன்று உள்ளது. அப்ப இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ்னா இது வந்து X டைப் மாதிரி, இது L டைப் மாதிரி. Therefore, it is a 3 electron donor. புரிஞ்சுதா? Are you getting my point? Yes, sir. Okay. இப்போ எனக்கு அடுத்த ஒரு क्वेश्चन தேவைப்படுது. You have a something called mu3Cl. இந்த mu3 நாம என்ன பண்ணிட்டு பண்ணுது? 3 bridge. Cl ligand actually bridges 3 metal atom. Now I want to know what could be the number of electron donated by the Cl. எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? லிஸ்ட்ல கொடுக்கல, டேபிள்ல கொடுக்கல, டேபிள் தராதீங்க. 5. எப்படி 5? கரெக்ட், that is the exact answer. 5. எப்படி 5? You have a chlorine atom. If we have a 7 electron present here and 1 actually coming from the negative charge, and using this negative charge it can bind with the metal. Therefore, it is a 1 electron donor. And then I have a one metal, another metal, this is M2, and then the third one you can take M3. This is how a single chlorine atom can connect with the 3 metal atom. Therefore, it is a charged 1 electron donor. It is a neutral 2 electron donor. It's a neutral 2 electron. Therefore, the mu3Cl is actually a 5 electron donor. Is that clear? Clear, sir. அப்ப நம்ம இது மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லைல்ல. Cl minus டெர்மினல்னா 1 எலக்ட்ரான் டோனர், அதுல ஒரு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கும். அப்ப mu3, அப்ப mu2 னா 3 எலக்ட்ரான் டோனர், mu3 அப்படின்னா வந்துட்டு 5 எலக்ட்ரான் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். And then coming to the nitrogen family, let me ask a few questions. Ammonia can act as ligand? Ammonia ligand act பண்ண முடியுமா முடியாதா? Yes sir, neutral ligand. To the lone pair of electron. I have one more question. Whether the ammonia, same I'll ask another question. Whether the ammonia now can act as a bridging ligand? No, sir. It can. Why? Ammonia. Only one lone pair. Ammonia, yes, you're right. Ammonia only can act as a terminal ligand, not act as a bridging ligand. If I'm changing from NH3 to NH2, therefore there is a 1 is reduced. Therefore, I have negative charge. Now I want to know whether this NH2 minus can act as a bridging ligand. Yes, sir. Yes, sir. If so, how many electron it will contribute in a bridging mode? 3. 3 electron. How it is 3? 1 from here, a pair of electron from here. 2 plus 1 equal to 3. That's it. There was a CSR question. If I remember correct, it is actually they given in a complex mu4 is actually PR2. Okay, mu4 PR2. This is the one ligand connected with some other ligand and attached with the metal atom. Let me know how much electron this PR2 will contribute. Where it is bridging a 4 metal. Followed about the followed about the number of metal because it is not relevant. Yeah, 4 metal to go. Followed about this one, I will erase this number. Okay, just mu PPS2. Forget about this one. PPS2. How many electrons will contribute? PPR2. In a bridging mode of coordination, how many electrons this ligand will contribute? 3, sir. 3. Yeah, you're right. 3. Every 3?
Phosphorus have a lone pair of electron. Yes, you're right. Phosphorus have a lone pair of electron, and there is a negative charge. Therefore, it is a 2 plus 1 equal to 3 electron donor. Therefore, you don't need to memorize anything. Similarly, you have something called alcohol or OH. Let's say, if it is coordinating to the metal in a terminal mode, how many electron it will contribute? Or OH uptake contribute. ROH, how many electron if this ligand coordinate to the middle center? Is it 2 electron? No, we have a pair of electron. Oxygen வந்து pair of electron இருக்கு that will be donated to the metal. So therefore ROH is a 2 electron donor. It's a neutral moiety. Alcohol is a neutral, therefore 2 electron donor atom. Correct, Abba? Yes, sir. This, okay. Let me erase this one and ask another question. Let me erase all. Okay. And now you have a RO minus. Tell me, if it is a terminal ligand, how many electron will contribute? Terminal. ஒரே ஒரு எப்படி பண்ணுது electron? See, yeah, only one. See, அதுதான் சொல்ல வந்தேன். The anionic ligand இருக்குல்ல, Cl minus, F minus இந்த மாதிரி alcohols எல்லாமே. First of all, the anion, the charge, they are very reactive. Therefore, they will immediately donate the electron. அப்ப terminal ஒரே ஒரு metal இருக்குன்னா, the RO minus readily donate this electron and form the metal center. அப்படிதான். அப்ப RO minus terminal ஆச்சுன்னா 1 electron donor through the charge. Is this RO minus, the alkoxide, has the ability to bridge a ligand, bridge a metal atom, act as a bridging ligand? Yes, sir. பண்ண முடியுமா? எப்படி பண்ண முடியும்? Along with the negative charge, you have a lone pair of electron. Therefore, how many electron in alkoxide? 3 electron. The donor is a 3 electron. அதுதான் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அப்ப இனிமேல் நீங்க வந்துட்டு எந்த லிகாண்ட் தேவையில்லை, நீங்க அந்த பிரிட்ஜிங் லிகாண்ட் பார்க்கணும். அந்த பிரிட்ஜிங் லிகாண்டோட அகைன் செட் தி நியூட்ரல், அதுக்கு எவ்வளவு நார்மல்சி வேலன்சி தேவைப்பட்டிருக்குமோ அந்த நார்மல் வேலன்சி டிவியேட் ஆச்சுன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ், டிவியேட் ஆகலைன்னா. இப்போ எனக்கு சின்ன கொஸ்டின் இருக்கு. வாட்டர் மாலிகுல் OH2 இல்ல வாட்டர் மாலிகுல், whether water molecule has the ability to act as a bridging ligand. பண்ண முடியுமா முடியாதா? I'm not asking about the reality, but basically theoretically water molecule has the ability to act as a bridging ligand or no? Theoretically nama theoretically possible or impossible? Possible, sir. Possible. Yeah, possible. For oxygen two lone pair of electron and can be a 4 electron donor act பண்ண முடியும். But it is not available. அந்த second lone pair of electron வந்துட்டு அது வந்து inside the orbital கொடுக்க முடியல. But it has a ability. அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன். I want to talk about and that's it. இப்போ நீங்க தெரிஞ்சுன்னா நான் அதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். எப்படி Cl மைனஸ் வந்து ஏன் 3 எலக்ட்ரான் வரும்னா, Cl நெகட்டிவ் சார்ஜ் மூலமா 1, அந்த லோன் பேர் மூலமா 3 எலக்ட்ரான். அப்ப நமக்கு எந்த லிகாண்ட் எப்படி கிடைச்சாலும் நம்மளால ஈஸியா என்ன பண்ண முடியும்னா, நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் contributed by that particular ligands can be easily achieved. Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. சொல்லுங்கம்மா. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஃபைன். இதெல்லாம் சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான். எனக்கு எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஐ திங்க் யூ பீப்புள் ஆர் வெல் நோன் தட் ஒன். ஹவு மெனி எலக்ட்ரான் கான்ட்ரிபியூட்? MuCl bridging ligand, how many electron it will contribute? Bridging MuCl. எவ்வளோப்பா? 3 electron. 3 electron donor. Okay. மத்தால நீங்க போட்டுருவீங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. You can check it out. I will give the answer. And then you have a, இங்கே கொடுத்தாச்சு, you have a bridging carbon monoxide. How many electron it will contribute? The bridging carbon monoxide. 2. It's only 2. Sir. Exactly 2. So மத்தெல்லாம் உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஐயோ, I am wrongly pressed another button. Just for 2 minutes. Don't allow, cancel, discard. Yeah, that is 2. Now, this is the one I want to talk about. MuPr2. MuPr2. How many electron this will contribute? 3.
3 electron donor. அவ்வளவுதான்ப்பா, சிம்பிள், முடிஞ்சு போச்சு. அவ்வளவு. இந்த மாதிரி நம்ம இனிமேல் எந்த லிகாண்ட் வந்தாலும் உங்களால ஈஸியா ஆன்சர் பண்ண முடியும்னு நான் நம்புகிறேன். That's how it is. Okay, I will conclude with this slide. இந்த ஸ்லைட் நான் முடிச்சுக்கிறேன் இன்னைக்கு கிளாஸ். So நம்ம இதுவரைக்கும் என்ன பேசிட்டு இருந்தோம்? You have a that should be a total valence electron should be 18. ஒரு மெட்டல் இருந்தனா 18, ரெண்டு மெட்டல்னா 36, மூணுனா அப்படியே 54 அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். Meaning that, literally meaning that 18 electron per metal. அதுதான். Okay, so the when I talk about the multinuclear complex, what we did is that by calculating the total number of metal bond and another thing, we actually calculate the total metal bond for the complete overall. மொத்தமா total valence electron எவ்வளவுனா 30 அந்த ரெக்கார்ட் நம்பர் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு மெட்டல் இருந்துச்சுன்னா 36 இருக்கணும். இப்போ என்ன பிரச்சனை, லெட்ஸ் சே நான் ஒரு சின்ன ஒரு கான்செப்ட் போடுறேன். we have a 2 metal m இருக்கு. இத மொத்தமா கூட்டும் போது 36 எலக்ட்ரான் வந்துருது. therefore divided by 2 equal to 18. அப்ப இந்த காம்பவுண்ட் வந்து 8 உபயோக பண்ணு ஸ்டேபிள். நான் என்ன பண்றேன், இந்த லிகாண்ட் எல்லாம் எல்லா லிகாண்ட் இந்த பக்கமே போடுறேன். இங்க வெறும் மெட்டல் மட்டும் தான் இருக்கு. அப்படி பார்த்தோம்னா இந்த மெட்டல் லெட்ஸ் சே 8 கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. அப்ப மிச்சம் இருக்கு 28 இதுல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் ஸ்டேபிள் ஆக்க முடியுமா? ஒரு மெட்டல் சுத்தி லிகாண்டே கிடையாது, இன்னொரு மெட்டல் சுத்தி எல்லா லிகாண்டும் அங்கதான் இருக்கு. மொத்தம் அதுல ஒரு 28, இந்த மெட்டல் ஒரு 8. பட் ரெண்டையும் கூட்டினா we are getting 36, which is divided by 2 equal to 18, which obeys the 8 electron rule. அப்ப அந்த molecular formula அப்படி the compound is stable. My question is that இந்த மாதிரி ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்க முடியுமா? ஒரு மெட்டல் 28யும் என்னப்பா per metal is 18 electron stable. Yes, that is what more important. So if you are given with a structure, இது ரொம்ப பியூட்டினா சேஸ்ல அடிக்கடி ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருவாங்க. ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துட்டு எந்த ஸ்ட்ரக்சரே அவங்களே கொடுத்துட்டு எது ஸ்டேபிள் கேட்பாங்க. Then also you have to find the 8 electron rule. Am I audible? Can you hear Yes, me? sir, you are audible. Yes, sir. Yeah, I think the PowerPoint is also visible, right? Yes, Yes, sir. sir. It is. Yeah, fine. So this is an example. What we done is a CO4, CO12, where we actually find overall the molecular formula CO4, CO12, which corresponds to total valence electron something around 72 overall, including 72 per electron per metal is 18. Therefore, it is obeyed. 36 correct. 72 electron வந்தது, including 6 metal bond, மொத்தம் போடும்போது 18. ஆனா இங்க ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்களேன், you could able to realize this is the actual structure. இந்த நீங்க ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தீங்கன்னா you could able to say there are two different moieties are connected. இந்த ஆரஞ்சுலாம் பாருங்களேன், இந்த ஆரஞ்சுல ரெண்டு டெர்மினல் கார்பன் மோனாக்சைடு, ரெண்டு பிரிட்ஜிங் இருக்கு. whereas the blue one is actually have one metal with a 3 carbon monoxide. The moieties are not same. அப்ப அந்த மாதிரி கேஸோ எந்த மாதிரி கேஸோ, it is not the overall the complex has to obey the 18 electron rule, but each and every moiety proposed in the structure has to obey the 18 electron rule. Then only the compound is stable. நம்ம நினைச்ச மாதிரி ஒரு பக்கம் மெட்டல் மட்டும் பாக்கி எல்லா பக்கமும் எல்லா லிகண்டும் சேர்த்து 8 28 கூட்டினா 36 வருது. It obeys 18 electron rule. But one metal is have only 18, 8, other one is have a 28. Therefore, it is wrong. Each and every metal, if you count the blue one and the red one, you say both the moieties actually have 18 electron rule. Therefore, the proposed structure is correct. அப்படி இல்லாம மாத்தி இருந்துச்சுன்னா the answer is wrong. Therefore, in case of a multi-metal compound, it is not actually the overall we have to look out the individual metal atom also. The individual metal also has to be given. Now மொத்தமா அந்த molecular formulaவும் 18 electron போய் பண்ணனும். அந்த அதுக்குரிய ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரோபோஸ் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல ஒவ்வொரு மெட்டலை சுத்தியும் it has to obey the 18 electron rule. Then only the proposed structure and the compound will be stable. Otherwise they are unstable. அப்ப சிஎஸ்ஆர் क्वेश्चन என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஏதாவது நிறைய பெரிய ஈக்குவேஷனா கொடுத்துருவாங்க. பெரிய ஈக்குவேஷன் கொடுத்து அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. கீழே 4 ஏபிசின்னு 4மே ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். Ultimately, you just count the total valence electron per metal in each of the metal side. If there will be only one structure which will obey the 18 electron overall as well as the individual atom.
therefore that compound is highly stable. அப்ப 18 electron ரொம்ப முக்கியமானது, not only to ascertain the stability of to ascertain the stability of the compound. அந்த 18 electron எப்படி இருக்கணும், அந்த மாலிகுலர் ஃபார்முலாவை மொத்தமா கூட்டினாலும் 18 electron போய் பண்ணும். அந்த மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா எழுதி ஒவ்வொரு மாய்ட்டியும் வேற வேற மாதிரி இருந்தா அந்த ஒவ்வொரு மாய்ட்டியுமே 18 electron இண்டிவிஜுவல் ஒபே பண்ணும். then only the proposed structure is correct. Is that clear? Yes sir. Okay, so இத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது. இப்ப போரான் நம்ம இன் கேஸ் அன்யூசுவல் லிகாண்ட் வந்ததுன்னா போரான் 3 Br3 doesn't have any lone pair of electron, எதுவுமே சார்ஜ் கிடையாது, அப்ப it cannot act as a ligand, zero contribution. but Br2 minus போரான் BH2 minus ஆகும், ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு, அப்ப ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுத்துட்டு ஆக்ட் பண்ண முடியும். அப்ப போரான் ஃபேமிலி என்ன வந்தாலும் சரி, போரான், அலுமினியம், கேலியம், இண்டியம், தாலியம், என்ன லிகாண்ட் வந்தாலும் we could adapt the same strategy. And carbon again the same way, carbon doesn't have any lone pair of electron. When it is saturated with the full valency CH4, doesn't have anything, no charge, no lone pair, not all act as a ligand. Methane cannot act as a ligand, selenium CH4 cannot act as a ligand, germanium cannot act as a ligand, CH4 german. But when there is a negative charge, then they could be able to act 1 electron, 2 electron, 3 electron, or 4 electron depending upon the charge. But nitrogen family, in the neutral atom itself, you have a pair of electron. Therefore, they readily act as a, through the lone pair, can act as a ligand. And depending as the charge increases, the number of electron donation also increases. And the same way, if you don't know anything, or either pulse or might that you try to convert in its neutral form. Look at here. If a PO4 3 minus has phosphoric acid, H3PO4, and PO4 3 minus இருக்கு. அப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னா 3 ஹைட்ரஜன் வெளியே போச்சு, negative charge will be 3 minus. Therefore, this is how you have to find the for an unusual system, unusual ligand, you have to calculate the total, the number of electron contributed by the metal by comparing its normal valency, how much is deviating, whether they have a lone pair of electron. Using that, you could be able to find. அப்ப இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுல என்ன பார்த்தோம்னா, எதுவுமே நம்ம மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. Just we have to remove the 30 element and then small pitch like carbon monoxide level control பண்ணோம், அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. Therefore, the calculation of 18 electron is make it very easy. I guess ரொம்ப ஈஸியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். For any complex, you find very easy, right? I will stop here. ஏதாவது வேற டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? ஏதாவது என்னப்பா கேட்கல சார்? மியூ Cl3 வந்து 5 எலக்ட்ரான் டோனர் பண்ணுன்னு சொன்னீங்களா சார், அது எப்படி சார்? மியூ Cl மியூ 3Cl சொல்றீங்களா? மியூ 3Cl தானே, மியூ 3Cl இல்ல, Cl பா ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு, அப்புறம் ஒரு 3 லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கு. இப்போ 3 மெட்டலை பிடிக்கும்னா 1 நெகட்டிவ் சார்ஜ் 1 மெட்டல், செகண்ட் லோன் பேர் வித் அனதர் M2, இது M1, இன்னொரு மூலமா M3 இல்ல. அப்ப இது ஒரு நியூட்ரல் 2, இது ஒரு நியூட்ரல் 2, இது ஒரு அணையா 1, அப்ப 5 தானே. ஓகே sir, that 3 represents it is bridged with 3 metal, like அந்த மாதிரியா சார்? Actually நம்ம அந்த மாதிரி எடுக்க வேணாம்னு பாக்குறேன். ஏன்னா because there is a question in CSIR which says mu4 TPH2 தான், இப்படிதான் இருக்கும். Actually there are 4 metal, அதுல 2 கோபால்ட் 2 அயன் ஆட்டம் இருக்கும். இப்ப எப்படி 4 மெட்டல் ஆட்டம் இருக்கு, 4 பிரிச்சிங்க 4 உடைய ஒண்ணு நம்ம போமான்னு தெரியல. You forget about this mu4. It's not like haplicity, நம்ம அது தேவையில்லை. You just read the ligand, அந்த லிகாண்டை மட்டும் ரீட் பண்ணுங்க. லிகாண்ட் நியூட்ரல் ஆர் அயானிக், அயானிக்னா மோனோவா, டையா, ட்ரையா, அதுக்கேற்ற மாதிரி you just calculate the total valence சொல்றேன். Literally meaning mu4 means the 1 ppH2 ligand actually connected with the 4 metal atom. அதுதான் மீனிங். mu3 mu1 லாம், mu1 னா ஒரே ஒரு மெட்டல் ஆட்டம் டெர்மினல், mu2 னா it is connecting 2 metal, that is called doubly bridging, mu3 na triply bridging. But don't compare the mu with the haplicity. இங்க mu4 அதனால 4 அப்படி கம்பேர் பண்ண வேண்டாம், that is not true. The other way around, அது mu4ங்கிறது எத்தனை மெட்டல் லிங்க் ஆகுது. யூஸ் அவர் ஸ்ட்ராட்டஜி டு ஃபைண்ட் தி நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கான்ட்ரிபியூட்டட் ஃபார் தி மெட்டல். அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஓகே சார், தேங்க் யூ சார். வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? So actually, from my perspective, the organometallics is only 3 different concepts. One is this concept 80 electron. We have completed 33% of the
the ornamental. That's what I always mean to say. Second concept, something called pi back bonding, which will be dealt in the next class. And third one, there is simple MO diagram will be there. Using that, we have to find only three concepts. The moon concept, எப்ப எங்க apply பண்ணணும் நம்ம கரெக்டா தெரிஞ்ச போதும், you will secure 100 of 100 in the ornamental section. அப்ப இப்ப நீ நடத்திருக்கலையா, you have to take the BD Gupta and AJ Elias book. நாம் சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க, இந்த ஒரே ஒரு கான்செப்ட் சாப்டர் நம்பர் 2, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன், தி ஹிஸ்டரி, செகண்ட் சாப்டர் இஸ் 1800 ரூல். இந்த சாப்டர் முடிஞ்ச உடனே யூ ஹாவ் ஆல்மோஸ்ட் அரௌண்ட் ஒரு 40 to 50 கொஸ்டின் நம்பர்ஸ் வில் பி தேர். ஈச் அண்ட் எவ்ரி கொஸ்டின்ஸ் இஸ் யூனிக், ஒரே மாதிரி இருக்காது. அந்த ஒவ்வொரு கொஸ்டின் நிறைய என்ன சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்கும், ஒரு 10 காம்ப்ளெக்ஸ் இருப்பாங்க. If you are capable of answering all the question, then definitely I will say you are the master in Eagle Run. அந்த அளவுக்கு அந்த புக் இருக்கு. So try to get practice BD Gupta and AJ Elias. எப்பவுமே நான் சொல்றதுதான், CSR எக்ஸாம் இந்த மாதிரி கோச்சிங் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றது, ஆன்லைன் அட்டெண்ட் பண்றது, நோட்ஸ் எடுக்கிறதெல்லாம் இஸ் அ பார்ட், கண்டிப்பா தேவைதான். பட் இதோட எது மேஜரா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணா யுவர் ப்ராக்டிஸ். யூ நீட் டு ப்ராக்டிஸ். Without practice, you cannot answer any question in the CSR exam. You have to practice. இதெல்லாம் என்ன சார் கூட்டினா 18 வரும் தானே, ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னு ரொம்ப லைட்டா எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா you will be in danger. Simple thing also, you have to get practice. Therefore, I request you people, take the as serious as possible. Take any book, Hughie, Housecraft, Mislant, or any book, and try to solve as many as question is possible. So I will just again post the first slide discard to, if you have any doubt, if you are in need of any book or something, you always email me, the sureshvnr@gmail.com. This is my personal Gmail ID and this is my WhatsApp number. Thank you so much.